Ma'am, can we start, ma'am? 1 minute, 1 minute. I'll just Yes, set ma'am. the Yeah, audio. yeah. Yes, ma'am. You just tell me, ma'am, when we can start. I will just start. Hello, yes, we can start, ma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So we'll start, ma'am. So, okay, am I audible? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. It's clear. Okay, we can start now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A glorious morning and a warm welcome to one and all gathered here for the virtual session of the Student Induction Program, Day 6. We will begin today's session with a prayer. I request Sri Lakshmi of 2nd MA English to sing the prayer song. ஆனை முகனே விநாயகா ஆதி முதல்வனே விநாயகா அறிவை கொடுப்பாய் விநாயகா அருளை கொடுப்பாய் விநாயகா பக்தரை காப்பாய் விநாயகா பாதம் பணிந்தோம் விநாயகா வெற்றியை தரவே விநாயகா வேண்டினோம் உன்னை விநாயகா ஆனை முகனே விநாயகா ஆதி முதல்வனே விநாயகா. Thank you, Sri Lakshmi. To commence the first session of today, I invite Dr. P. Selvi, Assistant Professor of English, to welcome and introduce our resource person. A, pl- a pleasant morning to one and all connected in this virtual platform. On behalf of our institution, I accord a cordial welcome to the illustrious guest of the session, Ms. M.G. Tajunnisa, Assistant Professor of English, Jamal Muhammad College, Trichy. It's a pleasure to welcome our learned colleagues and beloved participants. Every day starts with an expectation and ends with an experience. Today is a day for such a fine episode with this multifaceted personality on the vibrant topic, Your Time Is Now. I deem it a privilege to brief out her rich profile. She is credited with 2.5 decades of teaching English through initiating her career in Holy Cross College, Trichy. She published numerous research papers, organized n number of seminars, literary events, and especially literary quiz. She acted as a chairperson, guest, and judge on several occasions in various colleges. Our guest is the convener of Internal Compliance Committee, Jamal Muhammad College, Trichy. She also trained the NET aspirants in 2020. She also served as a resource person in refresher course for teachers of her institution. Her other interests are language study, writing poetry, translating poems from English to Tamil, drawing and interior decoration. She is also an active YouTuber since 2019. Becoming a writer and giving a TED talk are her future plans. Though her academic profile is rich, her aim is to remain humble and helpful to others. Now, I request our guest to take over, and your time is now. Please, ma'am. Yes, yes, ma. Thank you very much for introducing me and welcoming me. I'm audible. Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Okay, I'll go ahead. Yes, ma'am. Thank you. Okay, esteemed teachers, my former colleague, and my dear students.
I am greatly honored to be invited to deliver a talk on this student induction program. I am immensely grateful to the college secretary, president, principal, and the organizers for giving me this opportunity to speak on this occasion and to kindle the young minds, that is the young minds of the new students, or what you call the freshers today. Thank you so very much for this wonderful opportunity. It has been always my pleasure to, and I feel very happy to speak to the young minds, and that is the reason I have gladly accepted the invitation to speak on this occasion to address some 2000 students belonging to all major studies, all the young students today. The topic I chose today is Your Time is Now. I find this topic very, very appropriate because all of you, my dear students, are embarking on a journey to become a graduate. You are at the portal of this journey or the entrance of this journey. You are standing now, and your time starts now. And you have the time at your side, and you are beginning a new phase of life. Your school life is now over, and your college life is going to begin in a matter of 2 or 3 days. And now it is the time. So, what are the things that you have to do to make it better? The days ahead, you make it better, or what you have to learn and do in your college days that will help you to mold yourself in the future. So this I find it's like a kindling of young minds. The process of kindling of young minds is going to take place now. If you pay attention and follow me very closely. So now that you have become an adult or becoming an adult, you are 16 years or 17 years, and you find that the body and mind go through multiple changes, complex changes, and this is what you call a transitional period of physical and psychological development between childhood and maturity. So whatever went past is past, and now you have to take on life, and now you have to pay attention to life. There is no excuse. So there is no excuse like I don't know anything, I was not aware of it, I everything there was no one to guide me, there was no one to support me. There are no excuses. There are no excuses whatsoever. So it is up to you to take up your stand. It is up to you to learn every single moment of the day, and it is up to you to make wise choices. And this is what I'm going to do today. I'm just going to prod you to think differently and make a difference in your life. So, and first of all, I want to make you, put you in the place where, in the situation where education has become not only become complex, but also it has become equally easy and accessible. So if you are not joining college, well and good, you can do studies privately also. So there are a lot of opportunities are unfolding in front of you, and you are all constantly surrounded by the information explosion. Here I mean the knowledge explosion. So you are very fortunate on that aspect. So the first level is fulfilled, that you have the foundation ready for the building to come up in your life. So I hope you got this metaphor, understood this metaphor. Then, as I came to know that these students come from both English and Tamil medium, I will use bilingual method to convey my points, because talking only to the students at this point only in English will not of will not be of any benefit to
a few other students who are not aware, well versed in language. So I will use bilingual from now onwards. And my first point here today is your time is now to take on your life on your own. Now I will share the screen and you can follow me very closely. Okay, students. Well, I'm J. Tajunisa, Assistant Professor, Department of English, Jamal Muhammad College, Trichy. I was introduced some time back. Anyway, I'll make a formal entry now. And my topic today is your time is now. Can all of you are able to see the screen? Are all of you able to see the screen? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, but little bit louder, ma'am. Okay, I was not louder before. It was clear, ma'am, but little bit loud, ma'am. That's what. Okay, okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, my topic today is your time is now. So how do you translate in Tamil? உங்களுடைய நேரம் இப்பொழுது. உங்களுடைய நேரம் இப்பொழுது. So you have various other ways how to look at it, which I'm going to present today. So the first one says, your time is now to take on your life on your own. So you are blessed with your life. You are blessed with education, and uh, you have everything on your side now. And what you have to do now, what you have to do with life and time that you are blessed now. So உங்களுடைய நேரம் இப்பொழுது. So uh, so this is the age where you are in the adult stage. So what you have to do, நீங்க என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம், கவனிக்க வேண்டியது என்ன, all these things you are going to see now. So you all know times are changing very fast. Times are changing, but times are changing very, very, very fast at a very rapid speed. காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுவும் மெதுவாக மாறவில்லை. மிக மிக வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஏற்றாற்போல் என்ன செய்யணும், எதை எதிர்கொள்றது, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கும் காலம். So that gives the meaning. Your time is now to take on your life on your own. So யாருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அவங்க தான் எனக்கு சொல்லணும், இவங்க தான் எனக்கு சொல்லணும், எங்களுக்கு இவங்க கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுக்கே இடமில்லை. ஏன்னா நீங்கள் வாழ்ந்து பிறந்து படித்து இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த லாஸ்ட் 16 இயர்ஸில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நீங்களே நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லி தரதை விட நீங்களே நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. யூ ஆர் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பை யுவர் செல்ஃப் ஆன் யுவர் ஓன். So that is very good. So this gives the meaning, like how to take on your life on your own. Like go ahead, go get what you want, and think positively, and get on with life, and take up the responsibilities and take up important decisions. There is a generational gap between your parents and you, and not only that, technological gap is there. Like parents may be educated but technologically not sound, so you are even better than them. அவங்கள விட உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ டு டேக் அப் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி and also take on your life and take important decisions. முக்கியமான என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கணும், what are the things that are lying in front of you, எதுக்கு என்ன செய்யணும், what are the areas that you have to cover, what are the areas you have to learn, what are the things that you have to learn, what are the principles that you have to develop.
ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூ அண்ட் லேர்ன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே. இல்ல அப்படின்னாக்க இப்பலேருந்து நீங்க வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட்ட வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க. ஸோ இத ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் டு யூ. ஸோ த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் தேர். உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உங்கள நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. இதுவரைக்கும் நடந்தது எல்லாமே ஓகே. பாஸ்ட் யூ வுட் ஹவ் கம் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் பேக்ரவுண்ட், டிஃபரெண்ட் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ஓகே. பட் நவ் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? ஸோ நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்க கற்றுக்கங்க. நிறைய டிசிஷன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கங்க. ஸோ என்ன பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணி என்னென்ன எப்படி வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து ஷேப் பண்ணிக்கணும், மோல்ட் பண்ணிக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் டு ஹெல்ப் யூ, but you also play a great role. If you cannot make sound with just one hand, you have to make sound with both hands. So நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to think wisely and smartly and wisely, and try to learn how to make decisions. Remember, you are change makers and you are decision makers. இப்போ நான் வந்து யூன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இதுதான் உங்களுடைய சுச்சுவேஷன். இப்போ யூ ஆர் த டிசிஷன் மேக்கர்ஸ், யூ ஆர் தி change makers. Okay. So next, the point that I want to stress is your time is now to build your dreams and chase your dreams. So உங்களுக்கு வந்து நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கலாம். நிறைய ட்ரீம்ஸ் இல்லாட்டி கூட ட்ரீம்ஸை வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை, ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கோல், I don't have any idea of what I'm going to do with my life. What I have to do, எனக்கு எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ்டு என்வாயன்மெண்ட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. அது மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, now it is the time to build your dreams. உங்கள் ட்ரீம்ஸை நீங்கள் build பண்ணுங்க and then begin to chase your dreams. So you will have some ambitions in life, some ideas about life, some goals in your life. So what you have to do is you have to begin to chase. So on the way of chasing, lot of things may come and you will be shaping your dreams as you go. So நிறைய thoughts வரும், நிறைய ideas வரும். You will get a lot of ideas and lot of thoughts in between you get as you are chasing, as you are building. So அது எல்லாமே ஒரே ஒரு மித்தமாக செஞ்சு ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி you have to surge ahead. So this is the next stage. I hope you got my point. This is the next stage where you have to begin to build your dreams and chase them. In spite of having myriad thoughts, நிறைய தாட்ஸ் இருக்கலாம், உங்களுக்கு ரன் பண்ணலாம், அதெல்லாம் இருக்கலாம். பட் அட் தட் ஏஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த டைம் டு ஸ்ட்ரீம்லைன். This is the time to look positively. This is the time you have to push away all those distracting thoughts and distracting people and look only what you have to do with life. That time, your time is beginning now. So I will take the same idea, this metaphor, your time is now. So ஒரு point, ஒரு slide which I'm going to show you can be taken up as an individual topic. நான் நிறைய டாபிக்ஸை வந்து இப்போ கவர் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. ஏன்னாக்கா ஒரு டாபிக் பின்னாடி so much of information, so much of ideas, so much of thoughts இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஒன்று வந்து நான் ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபாக இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நிறைய சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆனால் பட் இந்த தாட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் என்னால் சொல்ல முடியும் வித்தின் திஸ் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் 1 hour. ஸோ இதில் வந்து ஒரு தாட்டை பற்றி சின்னதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஷார்ட் வேர்ஷன் நான் சொல்கிறேன், டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஸோ தட் யூ வில் கெட் வாட் ஐ ஆக்சுவலி மீனிங். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா, who am I? So who am I? Identify yourself. Your time is now to identify who you are and what you have to do in life. So நான் யாரு அப்படின்னா, நான் வந்து மகேஸ்வரி, நான் உமா மகேஸ்வரி அப்படி கிடையாது. நீங்கள் as a person, what sort of a personality you are,
What do you want to do in life? So you should know about yourself very clearly. Are you an introvert? Are you an extrovert? Are you confident enough? உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் தன்னம்பிக்கை இருக்கா? உங்க வந்து ஸ்லோ லேர்னரா? நான் நான் வந்து ஸ்லோ லேர்னர். நான் வந்து அ அ என்னால படிக்க முடியல. எனக்கு வந்து லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ என்னென்ன உங்களால செய்ய முடியும்? என்னென்ன உங்களால செய்ய முடியாது? வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ கேனாட் டூ நவ்? நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கீங்க. 16, 17ங்கிறது ஒரு ஒரு க்ரூஷியல் பீரியட். இந்த பீரியட்ல தான் நீங்க நெறைய கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. தட் இஸ் வை ஐ அம் டெல்லிங். ஸோ இதுல வந்து வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, வாட் ஆர் த வாட் ஆர் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப், வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஹேவ். இது வரைக்கும் என்ன ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு? ஸ்கில்ஸ் இல்லையா? எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னு உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஹூ ஆம் ஐ? So what I have to do, what I have to learn, what I have to how do I have to express. ஸோ இந்த மாதிரியான சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் எப்படி நம்ம முன்னேறணும், எப்படி நம்ம வந்து எதிர்காலத்தை நோக்கி வெற்றி நடை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன தேவைகள், வாட் ஆர் தி திங்ஸ் தட் ஆர் ரியலி ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரிமெம்பர், ஐ எம் ஆல்வேஸ் டெல்லிங், நீங்கள் 16 ஆர் 17 இயர்ஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய கதைகள் இருக்காது. எங்களை மாதிரி கம்பேர் டு அஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டோரிஸ், நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ், நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கலாம். உங்களுக்கு அது இல்லாமல் இருக்கலாம், இருக்காது. பட் திஸ் இஸ் த டைம். அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போது எதுவுமே நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட 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 ரிவார்டு வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ இப்போ இப்போ சிமெண்ட்டோ இல்லை வந்து ஈரமான சிமெண்ட், ஈரமான ஒரு ஒரு கிளேல வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரியான உருவம் கூட நீங்கள் வந்து உருவாக்கலாம். ஸோ யூ கேன் மேக் எனிதிங் when it is damp, make anything, create anything when it is damp. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க. ஸோ நவ் இட் இஸ் டைம் டு லுக் அட் யுவர் செல்ஃப், introspect yourself. What are you? Who are you? What do you want in your life and what you want to do in your life? So this is a very very important thing. And then there is another thing that you have to now. இப்போ நான் who are you, what I have to do in my life அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம், I told you இல்லை, முன்னாடி சொன்னேன், you have to draw, write down, take down the points, what are your strengths and what are your weaknesses. இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் பில்ட் ஆன் இட். வீக்னஸஸ் இருக்கா? இது வரைக்கும் ஏதோ வீக்னஸஸ் இருக்கா? இல்லையா? நான் அதை பற்றி யோசிச்சது இல்லையா? ஓகே, no problem. Now you begin to think. The time is now to begin to think about yourself and know your strengths and weaknesses. இப்போ வந்து நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு போல்ட்னஸ் இருக்கலாம், அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த். கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கலாம், அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த். கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லையா? அது வீக்னஸ். ஐ எம் லோ இன் கான்ஃபிடென்ஸ், அது வந்து வீக்னஸ். இது எல்லாமே வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டாக அமையணும்னு கிடையாது. எல்லாமே எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்ஸ் தான் இருக்கணும், எனக்கு வீக்னஸே இல்லவே இல்லை அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ யூ வில் ஹாவ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஆஸ் வெல் ஈக்குவலி. இப்போ எனக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வீக்னஸ் இருக்கலாம், எனக்கு சில வீக்னஸஸ் இருக்கலாம், எனக்கு சில ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கலாம். பட் அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், எப்படி ஹவு am I to overcome all these weaknesses, how to make the weakness less and strengths more. ஸோ இந்த மாதிரி அனாலிசிஸில் நீங்கள் வந்து as you grow, as you mature, as the years pass, you will be developing. You have to think about it constantly. So this is the problem, my weak area, my weak point is this, my strong point is this அப்படின்னு பார்க்கும்போது then you will know clearly, okay, this is what I have to do. ஸோ அந்த காலத்தில் ஒரு 50 years back அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. They just go and get into the career and do the job and retire. இப்போ வந்து இதை பற்றி நிறைய யோசிக்கணும். why? Because of the technology, because of the global trends. எதுக்கு இதை பற்றிலாம் நம்ம பேசணும்? எதுக்கு எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் என்ன, வீக்னஸ் இருந்தால் என்ன? அப்படி கிடையாது. These are the things that you have to pay attention because the situations have changed. நான் முதல்ல சொன்ன times have
change. Times are changing at a very, very rapid speed. So இது வந்து it is a very important point where you have to நான் சொல்றது எல்லாமே important point தான். ஸோ நான் எதுக்கு important சொல்றேன் அப்படின்னா அதில் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுக்காக சொல்றேன். ஸோ this is the time that you have to look at the strengths and weaknesses. So next, I'm going to show you another slide which tells you have to introspect your behavior, how to react to the situations and keeping cool and calm, which is one of the habits of the great leaders. So when you begin to introspect, நீங்க உங்களை பத்தியே நீங்க பாத்துக்கிறீங்க. அந்த picture that is showing, it is showing a man looking into the mirror, Zuzi or Zizu is looking into the mirror and looking at himself. So அதை பார்க்கும்போது you try to look not only the external appearance, but you also look at the internal your heart, your mind, what you are about to do, what are the things that you have to change. So how you have to change your behavior, how you have to change your behavior. Are you angry always? Are you rude always? Are you smiling always? So if you are smiling, keep smiling. If you are rude, try to stop it. So you have to introspect your behavior. At any time, maturity comes at any time when you are keeping yourself calm and cool, and you try to develop this attitude, and the behavioral changes will make a huge difference in your career, in making decisions, and when you're going to job. So calm and cool எப்படி இருக்கிறது, எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லயும் எப்படி, how to make yourself ஸ்டேபிள் மைண்டா எப்படி இருக்கிறது, how to be calm and collective, எப்படி நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. எல்லாருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், நிறைய கோபங்கள் வரும், நிறைய situations that will make you to do things in a very rash way. But in spite of all that, நீங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த பிஹேவியரை எப்படி நீங்க கல்டிவேட் பண்ணணும், how to have that and the work ethic and behavior and the correct and disciplined way எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் then you will be able to look at it and inspect yourself. That is what introspect, inspecting yourself. உங்களையே நீங்க பார்த்து what are the things that you have to change, particularly in behavior, how to improve your behavior, how to give respect to others. So many things are there, and when you talk about behavior, நிறைய இருக்குமா. ஆனா இதுல என்ன உங்களுக்கு அந்த சமயத்துல என்ன உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, எப்படி நீங்க வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ this is the time I repeat that you have to change your behavior for the better. இந்த பிஹேவியர் அப்படின்னாக்கா நல்லதுலேருந்து வேர்ட்ஸாக போகிறத விட நல்லதுலேருந்து இன்னும் எப்படி நான் வந்து how to better myself அப்படின்னு you have to look at it. Then my next slide shows the challenges. ஸோ இது வந்து நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, இனிமேல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்திருக்கீங்க, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வரும்போது இந்த சேலஞ்சஸ் பற்றி நிறையா பேசுவாங்க. வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும். பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ அபவுட் த ஃபியூச்சர். பாஸ்ட் இருக்கலாம், பாஸ்ட் வந்து நம்மளோட ப்ரெசென்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு. பாஸ்ட் பிகம்ஸ் அவர் ப்ரெசென்ட். பழையது வந்து நம்ம வந்து மறக்கணும்னு நினைச்சா கூட அது ப்ரெசென்ட்ல வந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இதோடு சேர்ந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி சேலஞ்சஸ்லாம் என்ன. ஸோ வாட் ஆர் த ஏரியாஸ். இப்போ வந்து 20th century இஸ் it's totally different. 20th century வந்து it was different, wrote memory and exam and academic excellence இதெல்லாம் பார்த்தாங்க. But 21st century is totally different. It is not same as 20th century. So in the 21st century, what are the areas that you have to develop, what are the challenges that you are facing, what are the things that you have to do and learn and prepare yourself. உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டா, வாட் ஆர் த லாங்குவேஜஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன். 2 languages ஆர் நாட் இனஃப், யூ நீட் டு லேர்ன் 3 languages அப்படின்னா அது 3 languages கற்றுக்கணும். ஸோ இஸ் இட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். now focus more on language study.
ஸோ லாங்குவேஜ் ஸ்டடிக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, லாங்குவேஜ் படிங்க. நிறைய நிறைய அதாவது கிராமர், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸாக படிங்க. பி கோ பேக் அட் இட். அது மேலே ஒரு வெறியா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தட் தட் லேர்னிங் ப்ராசஸ். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் லேக்கிங்கா? ஓகே, வாட் ஆர் த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு லேக்கிங்? டைப்பிங் தெரியுமா? பேசிக் டைப்பிங். ஓகே, this is the time I have to learn the basic typing, computer typing. That is the skills are going to be absolutely beneficial. இந்த skills எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ஒருத்தர் சொன்னாரு, இப்போ இந்த ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னாக்க ஒரு டூல்ஸ் மாதிரி. டூல்ஸ்னால் தெரியும் இல்லையா? ஒரு ஒரு ஹேமர், ஸ்க்ரூ டிரைவர், இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த டெக்னிக்கல் பர்சன் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு இருந்துச்சுனாக்கா அது ஒரு அதில் அவன் பெல்ட்டில் வச்சுக்குவாங்க. பெல்ட்டில் வச்சுட்டு whenever he needs a screwdriver, he will take it from his belt and he will use it and then place it back. அப்புறம் he needs a hammer, he takes it from his belt and uses it and keeps it back. ஸோ இதெல்லாமே எப்படின்னாக்கா ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ், a set of skills. நான் வந்து அந்த மெட்டஃபாரில் சொல்கிறேன். செட் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். அது வந்து whenever you need you can use and at the given time. So and the skills are so very important. So IoT, internet of things. So இது மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு. ஸோ இந்த ஏரியாஸ்லாம் என்னென்ன ஏரியாஸ், வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன்? எல்லாமே படிச்சுக்க முடியாது. எல்லாம் நான் சேலஞ்சு தான், 21st century சேலஞ்சஸை நான் ஃபேஸ் பண்ணணும், நான் இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும். ஆனால் ஒரு ஐடியா நினச்சிக்கோங்க, அகலமாக உழுவதை விட ஆழமாக உழுவுறது மேல். அப்படின்னா ஒரு ஐடியா படிக்க வந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் டூ இட் வெல். அதை கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக என்க்ரோஸ்டாக படித்து யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தரோலி. ஸோ எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு ஸ்கில் தான் இல்லையா? ஸோ 21st centuryல என்ன ஸ்கில் வேணும்? சும்மா நான் எழுதுறேன், படிக்கிறேன், ஐ நோ டு ரீட் அண்ட் ரைட் அண்ட் ஐ கேன் ரைட் எக்ஸாம், அதை மெமரியில் வச்சு பாஸ் பண்ணுறேன். தட் இஸ் நாட் இனஃப். அது வந்து ஒரு பார்ட், ஒரு மேபி நவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 20% ஆஃப் த கிராஜுவேஷன் ப்ராசஸ். பாக்கி எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுல தான் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ், வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறத எக்யூப் பண்ணிக்கிறது. நவ் இட் இஸ் த டைம். Your time is now to know that. And now the next one talks about developing social skills. சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னால் என்ன? வெறும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, குரூப்பில் இருக்கீங்க, ஜாயின் பண்ணுறீங்க, லைக்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அது கிடையாது. சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னால் 4 பேரோட சேர்ந்து ஃபிசிக்கலாக யூ ஆர் டாக்கிங், you are advising or helping, feeling sympathetic, feeling empathetic towards others. So நிறைய feelings and emotions are involved at this point. So the social skills வந்து இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் take you the more life is what through you begin to understand what the other person is teaching. இப்போ நீங்க வந்து ஆக்டிவ் லிசனரா இப்போ இருந்தீங்கன்னா then you are going to pick up some points. நான் சொல்றேன் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பிக்கப் பண்ணாட்டி கூட few points you are going to pick up. So active listening is playing, it's very important thing that which you have to cultivate. உங்களுக்கு அந்த listening capacity இல்லையா, கல்டிவேட் பண்ணுங்க. And then verb skills, how to use the words time with positive people. பாசிட்டிவாக என்கரேஜ் பண்ணுற பீப்புளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. தென் யாராவது ஒருத்தர் நெகட்டிவாவோ இல்லை வந்து அட்டாக் பண்ணியோ இல்லை உங்களை வந்து மார்க் பண்ணியோ உங்களை ஏதாவது புட் டவுன் பண்ணியோ பேசினாக்கா avoid them. You don't have to be with them. It is not a contract that you have to stick to them. You have to think that இந்த social skills-ஓட இதெல்லாமே அடங்குனது. It's very very important. You can never be an introvert and sit at home, and that is not possible. Of course work from home எல்லாம் இருக்கு, introvertsக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. But you have to be an ambivert. Introvert இருக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டாகவும் இருக்கிறத விட ambivert both
I know extrovert and introvert ரெண்டும் ஒரு காம்பினேஷன்ல இருந்தா it is an ideal combination where you will be able to have time on your own. Also you'll be able to have time outside too. So this is the time to develop that skill, social skills, particularly active listening skill. இதை நான் வந்து ரொம்ப emphasis பண்ணேன் because you're all students and you have to develop this and you have to listen very actively and also develop the other skills like verbal skills. நிறைய skills இருக்கு, language related, expression related, articulation related, நிறைய இருக்கு. But these are the things that I could pick up now for this small slot of time. So this is another point. So now I move on to another point relating to the previous point. பழைய next before previous point ஓட நான் இது ஒரு இதோட continuation மாதிரி. Your time is now to cultivate empathy. So you cannot be, a human being if you don't have empathetic attitude. So எம்பத்திங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னாக்கா லைஃப் வந்து இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். தென் யூ கேன் ப்ராஸ்பர் இன் லைஃப், ஹெல்ப் அதர்ஸ், பி ஹாப்பி. அந்த எம்பத்தி இருக்கும்போது ஹாப்பினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வில் ஃபாலோ. அது ரெண்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. when you have empathy, அடுத்தவங்களை வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சுட்டு, தட் இஸ் வாட் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த எம்பத்திக்கு வந்து பச்சாதாபம் அப்படிம்பாங்க. அடுத்தவங்கள பத்தி ஃபீல் பண்ணி யூ புட் யுவர் செல்ஃப் இன் தயர் ஷூஸ், ஃபீலிங் ஃபார் தெம், ஹெல்பிங் தெம். இப்படி வரும்போது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்க, நீங்க வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணும்போது மனசுக்கு ஒரு திருப்தி, ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு சந்தோஷம். ஸோ எம்பத்தட்டிக் பர்சன் வில் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் த டிஃபிகல்டிஸ். அது வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யும் போது அடுத்தவங்க வந்து நமக்கு வந்து காட் வில் சென்ட் சம் அதர் வே person to help us. So இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, you interact, you give and take, the mutual understanding and togetherness. So நிறைய waysல வந்து you can find that empathy plays a great role. So your time is now to be empathetic. You can never be you can never live in a bubble. நீங்க வந்து எல்லாரோடய சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னா you need to have empathy. So this is another valid point. So we have to the picture adala showing that all of you are together, all the friends, your classmates, the companions, the colleagues, whoever, all of you are together we can make a difference. இந்த சமயத்துல தான் வந்து empathy plays a great role. Next is finding a superhero in you. Everyone is born unique. Everyone, according to Picasso என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, everyone is a born artist அப்படிங்கிறாரு. Everyone is unique. Everyone is born creative. Uh, everyone is born differently. So எல்லாருக்குமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. Everyone has a talent and it is now time to realize that. ஸோ நானும் எனக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. I have the motivation and the intrinsic motivation அப்படின்னா, the motivation that comes from within. Motivation doesn't mean that you have to clap and jump on the table and clap your hands and jump up and down. No, the feeling that you get, that the push that you get inside, and that will carry you forward, that will make you forward to find superhero in you. உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ குவாலிட்டி இருக்கலாம். You may be having that quality, that is very special quality which you have not been tapping so long. இனிமே ஆர் டேப் பண்ணாமே இப்போதான் உங்களுக்கு அந்த ஐடியாவே ஜெர்மினேட் ஆகுது, ஆரம்பமாகுது அப்படின்னா you have to see that you are tapping that and bring out the superhero quality. என்ன செய்யலாம், not the ordinary எல்லாரும் செய்கிறத விட நான் இதை விட என்ன நான் செய்யலாம். இப்போ சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, பேட்மேன், ஸ்பைடர்மேன், இதெல்லாம் வந்து கார்ட்டூனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவரோட they are acting. Of course these are all stories, fantasy stories, பட் அந்த குவாலிட்டியை நீங்கள் ஒரு மனசில் வந்து நீங்கள் அந்த கன்சீவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா then you can understand what is the superhero quality that you have, that you can bring up in your life. So this is the time, this is the right time for you to know that.
So that is really a phenomenal idea. The next one is I want to talk about the success. சக்ஸஸ்னாக்கா நான் எல்லாம் எழுதினேன், படித்தேன், பாஸ் பண்ணேன், நான் பெரிய கோல்டு மெடல் வாங்கினேன். ஸோ தட் இஸ் நாட் success. So this is not what you think success is, but what you actually do in your life. உங்க லைஃப்ல வந்து சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் நான் இது இது செய்வேன், அது செய்வேன், ஐ வாண்ட் டு பிகம் சச் அ பர்சன் ஆர் ஐ வாண்ட் டு பி அ சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சுன்னா, அதை நீங்கள் நிஜமாவே சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக ஆகி நீங்கள் அதை ட்ரூவாக நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, தென் இட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் டூயிங் is different from just thinking, just dreaming. You cannot just chase your dreams, but make it work, make it happen. So that is another point that I want to insist. So this is time. Yours is the time now. Your time is now, and you have to look at it differently. And then uh, this is another point which tells you that life is not about blame game. It is not blame game. That's what I told you in the beginning, that this is what I learned, this is what my teacher taught me. I didn't have the resources அப்படின்னு blame பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத விட, ஸ்டாப் blaming. இப்போ அந்த blame பண்ற ஆட்டிடியூடே வந்து விட்டுட்டு, you have to take ownership of everything you do. நான் தான் காரணம், நான் பண்ணிருக்கணும், நான் பண்ணல. This is what you have to take up that stand. So whatever I do, so I did well, but I didn't write that particular question, I didn't complete my answer paper, then who is responsible? Is the teacher responsible for that? No, you are responsible for that. So அப்படி இருக்கும்போது, yes ma'am, I didn't complete the paper, I am responsible for that, I have done a mistake, and so when you take up the ownership, you will find a change in you, that you are not going to do that again. That is the change that a student has to get. So that is the change you all have to do. So when you take up the ownership, then it is going to be different. It is not only for the students. All these ideas, what I'm telling, is not only for the students, but also for the some adults who are not struggling in life, and they can look at it differently. So this is something very important, taking ownership of whatever you do or whatever you fail in life. The next one is about failure. So I told the word fail and taking the cue and coming to the next slide. Failure, like it's talking about failure. Your time is now to realize that failures are part of life. So you are at the beginning of graduation, entrance இருக்கீங்க. நீங்க நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து ஏதாவது செய்றீங்க, பட் அதில் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுறீங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், நான் இதில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், நான் அதனால பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஐ அட்வைஸ் யூ டு டூ ஒன் திங். இஃப் யூ ஃபெயில் அட்லீஸ்ட் 3 times or 5 times, அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் கிளியர் இட். ஸோ யூ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க, அதில் வந்து யூ ஆர் ஃபெயிலிங் வெரி மிசரபிளி. That is not the way to stop your effort. You have to continue that, and it is also part of life. It is a part of life. எல்லாருக்குமே சக்ஸஸே வந்துச்சு அப்படின்னா life is not going to be interesting. Failures எதுக்கு? It's teaching you lessons. So failures are teaching you lessons in life. So they are part of life. Everything is successful அப்படின்னா you will be never learning anything. நான் ஒரு ஜாக் மா அப்படிங்கிற ஒரு சைனீஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், எவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் he has reached the top. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் அண்ட் சம் அச்சீவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து தே ஹவ் ரீச்ட் தட் லெவல். ஸோ இதை வந்து எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஈவன் தோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆனால் கூட, but when you think about it, they are these stepping stones to success.
and actually they are taking you to another direction. Okay, இதுல நான் வந்து I have not fared well, I have not done well, now I have to do look at it differently, so another direction, taking you to another direction. So lot of things are involved in this. So that's what I said in the beginning. Over idea that I am presenting here, you can talk even 1 hour on failure uh, is uh, is not the opposite of the success. It is part of the success. So such an excellent idea. It is not failure, success opposite கிடையாது. Maybe wordல வந்து it is an opposite, but it is part of success. Success ஓட ஒட்டி வர்றது தான் failure. So it is part of success and it is not the opposite of success. Such a great idea, such a great thought. I move to the next point. So இதில் வந்து ஐ வாண்ட் டு கோட் சம்படி ஆல்சோ. நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே போனா ஒரு நல்ல நமக்கு முன்னாடி வந்தவங்க ஏதாவது ஒரு கோட் சொல்லியிருந்தா அதை ஃபாலோ பண்ணி அது பீப்புள் ஹவ் ரியலைஸ்ட் இட், அண்டர்ஸ்டுட் இட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ட் இட்னா இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி கோயிங் டு பெனிஃபிட் யூ. ஸோ ரிமெம்பர் வாட் ஹென்ரி ஃபோர்ட் ஹஸ் செட், everything goes against you. Remember, airplane goes against the powerful winds. இப்போ வந்து எல்லாமே எனக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு. எவ்ரிதிங் வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் எண்டிங் இன் ஃபெயிலியர். வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் இஸ் எண்டிங் இன் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற போது தென் யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் எல்லாமே ஸ்மூதா இருக்குமா? இப்போ ஏரோப்ளேன் ஸ்கைல பறக்குதுன்னா அதுல வந்து எல்லாமே அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ்ல வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்பேஸ்ல ஃப்ளை பண்ணலாம். இட் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் த விண்ட்ஸ், இட் இஸ் ஃப்ளையிங் அகேன்ஸ்ட் த கிளவுட்ஸ், இட் இஸ் ரைசிங் above the clouds and flying the high powerful winds, and so many things are involved. So always remember that. So your time is now to realize that, and your time is now to tap into things and push yourself and achieve something. You have got to be different. So you have to push yourself, and you have to do something for a change. No, change for the better. Push yourself, work hard. There is no substitute for hard work. Be disciplined, and disciplined, focused, you push yourself to the limit and achieve something that you have got to be different. நீங்க எல்லாமே வந்து பெரிய அச்சீவர்ஸ் ஆகலாம். இது ஒரு ஐடியாவை நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, புரிஞ்சுட்டு ரியலைஸ் பண்ணி அதை இம்பைப் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிச்சுன்னா, then you are going to be different. And this is the time is now for change. So and the picture உங்களுக்கு வந்து absolutely it is matching the idea that I put in. The time is now to find a way to tap it into the things that you have not done, push yourself towards that, and achieve something that you have got to be different. Okay, next slide. Your time is now to venture into the unknown. Walk on the unknown territory. You will get it and come as stronger and wiser. So in future is unknown to you. The past you have experienced. Future after 16 17, what are you going to be at the age of 27? You don't know. What are you going to be at the age of 50? We don't know. So everything in future is unknown. So when you are going into unknown territory, like totally new area, I'm here talking about the metaphorically இங்க வந்து ஒரு பிக்சர் ரோடு unknown, ஒரு unknown territory, நீங்க அந்த ஏரியாவுக்கு போனதே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் வந்து ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு போட்டிருக்கேன். பட் unknown, untamed territory, அந்த area in education point of view, learning point of view, the area that you don't know. So you have to venture into that. அது என்ன விஷயம், என்ன அதில் டீச் பண்ணுறாங்க, என்ன, வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் தேர். திஸ் இஸ் டோட்டலி அன்னோன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் அன்னோன் அப்படின்னு யூ ஹாவ் டு ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு புஷ் யுவர் செல்ஃப், ஸோ தேட் அதோட ரிசல்ட் என்ன, யூ கேன் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் வைசர். ஸோ யூ வில் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். Even by doing it, you will be learning. Succeeding it, you will be getting success. You will be learning. Facing failures also, you will learn. As I told you before, failure is part of success. It is not the opposite of success. So you will become wiser and stronger and more intelligent. Now, another point is your time is now to set your goals. So இது வரைக்கும் கோல்ஸ் இருக்காது. சம் வெரி ரேர்லி ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கோல், இதுதான் என்னோட கோல்னு சொல்லலாம்.
But இப்பலேருந்து you think about how to set your goals. What are your goals? What are your ambitions in life? அது வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கி ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படிங்கிற கோல் இருக்கலாம். பட் ஆஸ் யூ லேர்ன் யூ வாண்ட் டு மாஸ்டர் சம்திங் எல்ஸ் அண்ட் யூ வாண்ட் அந்த கோல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரே கோலாக இருக்காது. பட் கோல்ஸுங்கிறது இருக்கணும். சம் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த கோல் வந்து they can have it persistently and correctly and they move towards it. some சில பேருக்கு வந்து அது மாறும். ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ், லைஃப் சேஞ்சஸ் அதில் வந்து மாறும். பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு ஹேங் ஆன் டு சம் கோல்ஸ். ஸோ கோல்ஸ் மே சேஞ்ச் இன் கோர்ஸ், பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு செட் கோல்ஸ். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு ஃபுட்பால் கேமில் வந்து கோல் போஸ்டே இல்லாமல் எப்படி விளையாடுவாங்க? வெறும் பாலை வந்து புஷ் பண்ணிட்டு பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் புஷ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது எப்படி வந்து என்ன, இட் இஸ் என்லெஸ். ஸோ இந்த மெட்டாஃபர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே அங்கே புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கணும். ஸோ அந்த கோல் போஸ்ட் இருக்கும் போது யூ ஸ்கோர் அ கோல் அண்ட் வின், கெட் அ பாயிண்ட். ஸோ அப்போ வந்து தெர் இஸ் அ பிகினிங், தெர் இஸ் அன் எண்ட். Okay, so a game begin பண்ணுது, game is ending. Similarly life also, you should have a goal, you should have goal post, you should have to face towards that goal. The next one is to go out and get busy. Don't be lethargic. So this something காலம் வந்து பொன்னானது. So you don't waste your time. Don't fantasize, oh நான் இப்படி இருந்திருக்கலாம், நான் அப்படி இருந்திருக்கலாம், this is what I want to do, this is what. So you have lots and lots of ideas இருக்கலாம். நான் இப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அது பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Drop off all those thoughts, all those unfinished businesses, எல்லாத்தையும் விடுங்க. So you have to go out and get busy. You have to get started. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் அப்படிம்பாங்க, which is not right attitude. ஸோ இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க you can go ahead. Even every day வந்து there should be progress in your actions. எதை நோக்கி நீங்க போறீங்களோ அதுல வந்து you have to have some progress, and failing to start is the worst enemy. Without starting anything, ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் த வேர்ஸ்ட் எனிமி. அண்ட் டைம் இஸ் சச் அ ப்ரெஷியஸ் ரிசோர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஹோல் லைஃப் இஸ் அஹெட் ஆஃப் யூ. அது அவ்வளோ நிறைய டைம் உங்களுக்கு கொடுக்குது. 24/7 அண்ட் கால்குலேட் 365 days அப்படி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம் யூ ஹாவ் அட் யுவர் டிஸ்போசல். எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த டைமை வந்து யூஸ் பண்ணலாம், எது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஸோ ப்ரெஷியஸ். டோன்ட் வேஸ்ட் இட். Don't waste it by sticking on to some unwanted following unwanted persons in social group, Facebook அந்த மாதிரி இதில் வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. or watching something that is so filthy. So it is so precious that you have to do something to make yourself busy. Don't waste time. அந்த பிஸியாக வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சும்மா இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு டிசீஸ் மாதிரி இருக்கும். So it is time to realize that. It is time to put into action how you have to be busy. Think about it. இன்னைக்கு போய் நீங்க வந்து திங்க் பண்ணுவீங்க எப்படி நீங்க பிஸியா இருந்துக்கலாம், உங்க லைஃப்பை வந்து அந்த டைமை ஒரு நொடியும் எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு மொமெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு you will be learning and implementing it. It is time now to explore things and be afraid at the same time. நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போவேன். இதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கு, ரொம்ப ரெலவெண்டா. யூ ஹாவ் டு பி அஃப்ரைட். நான் செய்ய போறேன், இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. அந்த பயங்கிறது இருந்தாக்கா தென் யூ வில் பி லுக்கிங் அட் இட் டீப்லி, and you will be sensibly looking at it sensibly, and you will do it wonderfully well. So you have to explore things, new ideas, new innovative thinking, so creative ideas. So இதுக்கு எல்லாமே வந்து நீங்க அந்த மைண்ட் செட் இருக்கும் போது you can definitely do it. It is time now to seek clarity and purpose in life. உங்களுக்கு பர்பஸ், உங்களோட லைஃபோட பர்பஸ் என்ன, அதை வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் ஹவு டு பி மோட்டிவேட்டட் ஆல் த டைம். அண்ட் இது வந்து சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். யூ கேன் ஏதோ மோட்டிவேட், நீங்கள் வந்து நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா இப்படியே இருந்து நான் லேசியாகவே இருந்து யூஸ்லெஸ்ஸாகவே இருந்து லைஃபோட பர்பஸ் என்னன்னே தெரியாமல் இருந்து. ஸோ தேர் ஆர் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ்.
ஸோ எது உங்களுக்கு பெருசு, எது பெட்டர்? ஸோ த சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். யூ ஹாவ் த லைஃப், you have a life in your hand, and how to use that time and your life for a better in a better way, find a purpose. And next slide talks about what you actually want. No need to follow the footsteps. Now இவ்வளோ நாளா வந்து follow the footsteps of others, follow the footsteps of others. அவங்க என்ன அவங்க போன இடத்துக்கு நீங்களும் அதே மாதிரி போங்க. No, now there is a shift, now there is a change. So follow the footsteps of don't follow the footsteps of what follow the footstepsங்கிறது வந்து literally following them, but follow the footsteps of what they have done. Follow what they have done and carve your own path. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதே பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. இப்போ வந்து அவங்க இந்த மாதிரி போனாங்க, நானும் அதே மாதிரி போறேன். டோன்ட் பி லைக் அ ஷீப். எல்லாம் அப்படியே ஆட்டம் மந்தையாட்டம் போறதை விட நம்மளுடைய ஓன் carve out your own path. Think differently, have out of the box ideas, think differently and follow and reach your goal. So it is follow the footsteps. No need to follow the footsteps of others, but follow what they have done. So that is another point. It is time is now to get started. Your time is now to get started. Start பண்ணுங்க இன்னைக்கே, இந்த நிமிஷமே. soon after the class is over you can start thinking. ஸோ அந்த அந்த இது பேர் கேட்டீங்க, மறந்துடுச்சு மேம் இதெல்லாம் சொன்னாங்க, I forget and then get on with life. No, you have to see that you are taking down notes and taking down the points and looking at it differently. இப்போலேருந்து you have to look at your ideas and the thoughts and what you have understood from this so differently. இப்போ வந்து ஒரு quote I have inserted. Mark Twain has said, the secret of getting ahead is getting started. So start பண்றது, previously also அந்த the same point வந்தது. Getting started வந்து it is so important. If you don't get started, then it is a failure. And then after getting started, start பண்ணியாச்சு, but are you going in the right direction? Are you getting up the momentum, the speed? Yeah, you have to look at it. You have to keep pursuing it. So your dream, if you dream it, you can do it. That is what Walt Disney has said. If you dream it, you can do it, and you can go ahead with that. And also there is no such a thing as a perfect time. நான் வந்து ஒரு perfect timeக்காக I'm waiting. நான் இது முடிச்ச உடனே அது நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து there is no perfect time. There is no perfect perfection. பர்ஃபெக்டா எல்லாமே நடக்கணுங்கிறது, there is no thing as perfect. Only God is perfect. So there is no such thing as perfect time. Don't wait for time because tomorrow may never come. And that's the time miss ஆகுது. Don't wait for the perfect time because tomorrow will never come. You will not know what is going to happen tomorrow. Future is unknown. Tomorrow is unknown. Next hour is unknown. We don't know, but still we have to hold on to life, grab the opportunities and do go ahead. So perfecta ellam பண்ணணுங்கிறத will never think about it. Your time is now to stop living in a small world, quiet and hiding. You are powerful, you are strong and destined to be special. Show the world you can do wonders. You are here to make things happen. So அந்த pictureல பாத்தீங்கன்னா you have a different personality வெளியில, ஆனா பின்னாடி அந்த ஷேடோல வந்து you are stronger, you are bolder, you are destined to be special அப்படிங்கிற ஒரு 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 body language is showing. So you don't be living in a small world. இதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன வேர்ல்டுக்குள்ளேயே நம்ம இருக்கிறோம். இதுதான் எனக்கு தெரியும். These are the people I know. These are the areas I can. So through books, through learning, you can widen the world. You need not be quiet, need not be living in a hiding way. You are so powerful, you are so strong. God has blessed you with such a great talent. Maybe you will be having it, and show the world that you are capable of doing wonders. And ஆல்சோ இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் யூத். இப்போ இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு கட்டாயம் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் அன்மிஸ்டேக்கபிள். ஸோ என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் யூ ஹாவ்? Today's youth is strong. Power of youth is very strong. Today's youth can make a difference.
today's youth do not tolerate injustice. ஏதாவது நடந்தது, உங்க சுத்து வட்டாரத்துல நடந்தது, இது பாலிடிக்ஸ்ல நடந்தது, இந்த மாதிரி மர்டர் நடந்தது அப்படின்னா, இந்த யூத் இப்ப பிரசன்ட் டே யூத் எப்படின்னாக்கா, தே ஆர் ரெடி டு ஃபைட். இன்ஜஸ்டிஸா, ஓகே, ஐ வில் ப்ரோட்டெஸ்ட், ஐ வில் ஃபைட், ஐ வில் ஒர்க் ஃபார் அ காஸ் அப்படின்னு நேராவே அதுல வந்து தே ஆர் கெட்டிங் இன் themselves involved, and that is they are capable of. They are selfless, they are adventurous. அவங்களுக்கு எந்த செல்ஃபிஷ் மோட்டிவும் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க ஒன்றும் வந்து லைஃப்ல கமிட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் ஒன்றும் இறங்கலை. தட் இஸ் மேரேஜ் அண்ட் லைஃப் அண்ட் ஃபேமிலி. அது வரைக்கும் தே கேன் டெவலப் திஸ் த செல்ஃப்லெஸ் நேச்சர். அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கிறது கூட அந்த நேச்சர்லாம் they have developed. Of course, after getting and settling in life, still you have the selfless nature, helping others, and be adventurous. In the sense, be bold. mm? Don't be scared, don't be afraid, and also you are willing to sacrifice. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சுவாமி விவேகானந்தா சொல்லியிருக்காரு. நான் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வேர்ட்ஸ் லைக் சாக்ரிஃபைஸ், அட்வென்ச்சரஸ், செல்ஃப்லெஸ், இதெல்லாம் வந்து சுவாமி விவேகானந்தாவோட வேர்ட்ஸ். அண்ட் தே ஹாவ் அன்அடல்டரேட்டட் மைண்ட்ஸ் அண்ட் பியூர் ஹார்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்றேன், யுவர் மைண்ட்ஸ் ஆர் அன்அடல்டரேட்டட். எந்த ஒரு கலப்படம் இல்லாத pure hearts are இருக்கீங்க. So this is the time, your time now to take note of it and do the best. So we have a picture here, and that picture is about Greta Thunberg. So she is a Swedish activist, environmentalist. அவங்க எவ்வளோ வேர்ல்டில் பாப்புலர் ஆனாங்க தெரியுமா? அவங்க வந்து at the age of 18, உங்க வயசு தான், 16, 17, 18. அவங்க சின்ன வயசுலேயே she used to tell her parents that how their lifestyle should change, how their lifestyle should change for better, how to protect the environment. She challenged the great leaders. நீங்க அவங்கள பத்தி படிச்சீங்கன்னா you will be amazed at her, at the level of understanding she has. உங்களுக்கும் அதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து go out, find out what are the things that are being bad. So like Greta Thunberg மாதிரி நீங்களும் நிறைய அந்த மாதிரி சாதிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து நான் இப்போ சின்ன பொண்ணா இருக்கேன், எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. நோ ரீசன். ஸோ இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள், யூசுப், மலாலா யூசுப், அவங்க பாருங்க அவங்க எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் சோ மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் as examples, women as example, girls as examples. நீங்க கேர்ள்ஸா இருக்கும்போது கேர்ள் எக்ஸாம்பிளா பாருங்க, நீங்க ஹிஸ்டரியில பாருங்க. ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் தெம் have done contributed to the people's welfare. ஸோ இந்த கிரேட்டா தென்பர்க் வந்து நான் படிக்கும் போது நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கும்போது ஐ வில் பி அமேஸ்ட். என்னன்னா இவ்வளோ சின்ன வயசுல இப்படி ஒரு வேர்ல்ட் லீடர்ஸ், ஈவன் யூஎஸ் லீடர் அண்ட் ரஷ்யன் லீடர், எல்லாருமே மனசை வந்து ஃப்ரவுன் பண்ற மாதிரி அவருடைய பேச்சு, அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், அவருடைய ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு. யாரையும் ஹர்ட் பண்றதுக்கு இல்லை, இந்த உலகத்துக்காக, காமன் காஸ்க்காக she protested, and she is a very good role model for you. And your time is now to use social media for a good cause. Social media இருக்கு, உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு செல்போன் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஃபார் லேர்னிங். பட் உங்களுக்கு அதோடு சேர்ந்து நிறைய இல்ஸும் வருது. அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து எப்படி நான் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும், இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஏன்னா நிறையா ஃபேஸ்புக், அதுலேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், குட் இன்ஃபர்மேஷன், பேட் இன்ஃபர்மேஷன். பட் லுக் ஃபார் த குட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கமிட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் குட் காஸ். And you can communicate with one another, and also for spreading knowledge and goodness. So in the purpose, blood donation, okay, I can go and find out. So Facebookல போடுறது அந்த மாதிரி ஒரு இன்டராக்டிவ் சோஷியல் மீடியா இருக்கும்போது யூஸ் இட் ஃபார் அ குட் காஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் தி bad cause. Then another point, I'm rushing up fast. Your time is now to change your mindset to growth mindset. Mindsetங்கும் போது ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் தான். ஃப்ரம் ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் டு growth mindset. ஸோ ஹவு யூ ஹாவ் டு க்ரோ. மைண்ட் செட்டை மாற்றினீங்கன்னா லைஃபே மாறி போயிடும். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு upgrade your mindset. So how to have growth mindset. Then next is how to develop a reading habit. The reading habit is missing. So your time is now to know how reading matters. Reading is so important in life. You have to read. You have to read a book a day, or a book a week, or a book a month if you are not a fast reader. So readers are
leaders. So you should see that your reading habit develops, and you are reading and get into know things. நிறைய திங்ஸ்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். Your time is now to learn the future trends. இப்போ பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி தான் இந்த ஃபியூச்சர் கரன்சின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த மில்லனியல்ஸ் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ லிவ் பிஃபோர், தே 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 they will not be knowing it. இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேங்க் கரன்சி எல்லாமே இந்த இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸோ டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அ வேவ், உலகத்தில் ஒரு வேவாக மாறப்போகுது. அந்த பிட்காயின் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி ரிசர்ச் அண்ட் டேட்டா எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ திஸ். யூ ஹாவ் டு நோ அண்ட் ரீட் அண்ட் ஃபாலோ the areas where they impart this education relating to this. நீங்கள் அதையும் வந்து I am just introducing the word, the Bitcoin cryptocurrency. Other you can think about it. Commerce students, math students, economic students, you can think about it, and you can, study about it, learn about it, develop on it. And then this is another thing, digital detox. So technology உங்க கையில வரப்போகுது, பட் டீடாக்ஸ் உங்களை பண்ணிக்கணும். டீடாக்ஸ்னா என்ன? அந்த அந்த சுச்சுவேஷன், அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் எல்ஸ். அதே உட்கார்ந்து ஒரே அடிக்டாக இருந்துடக்கூடாது. தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப் நவ், பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி ரிமைண்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஷுட் நாட் பி அ ஸ்லேவ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. யூ ஷுட் மாஸ்டர் த slave. So finally நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட் வந்து I have to stress very many times. Your time is now to know the importance of gratitude. எல்லாத்துக்குமே வந்து gratitude வந்து இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு எப்படி நான் அடுத்தவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணுங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங்ஸ் வரும், அவங்களுக்கும் என்ன ஃபீலிங்ஸ் வருங்கிறது தெரியும். செகண்ட் வந்து யூ ஆர் பேயிங் கிராட்டிடியூட் to others. You are grateful to others for the benefit of yourself. நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கும்போது you are doing good to yourself. that is important thing that you have to notice. So that gratitude எப்படின்னாக்கா it benefits mutually. அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் ஆகுது, உங்களுக்கும் பெனிஃபிட் ஆகுது. இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் வந்து கிராட்டிடியூட வந்து நினைக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா they get information everywhere. அவங்க கிட்ட நான் போய் என்ன கேட்கணும்? I get information from Google. I can find information. அப்படி கிடையாது. அந்த கிராட்டிடியூட் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, எழுதுங்க. வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஆர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் அப்படிங்கிறத எவ்ரிடே யூ write a journal, and you implement being gratitude in your life. You have to be grateful, always grateful to God, grateful to your parents, grateful to the teachers, grateful to the people who have supported you, who have brought you up so much. And in future also you have to be grateful for every bit of help that you have got from others, every small piece of advice you have got from others, or any small thing, any small help you got from others. You have to be grateful for that, and you should remember that action and be grateful. So write down every day night before going to bed, what are the things you are grateful for today. இன்னைக்கு நான் என்னென்னலாம் நான் வந்து நன்றி சொல்ற கடமைப்பட்டிருக்கேன். சரி, என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணா, அதை ஐ ஹாவ் டு பி கிரேட்ஃபுல். அம்மா வந்து எனக்கு பிடிச்சமானது ஒரு ஃபுட்டு எனக்கு தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, ஐ ஹாவ் டு கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். இன்னைக்கு வந்து ஐ காட் த பஸ் வெரி குயிக்லி. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், நான் அது வந்து சொல்றேன். கிரேட்ஃபுல்லாக நாங்கள் வேற பெரிய விஷயங்கள்லாம் யோசிக்க வேண்டியதில்லை. சின்ன சின்ன விஷயங்கள், பஸ்ஸு சீக்கிரம் வந்துச்சு, தட் இஸ் ஐ எம் லக்கி அப்படிங்கிறத. காட் இஸ் ஹெல்ப் மீ டு கெட் த பஸ், போர்ட் த பஸ் வெரி குயிக்லி. இன்னைக்கு எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டது, டக்குன்னு ஒருத்தவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன 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 விஷயங்களை வந்து யூ ஹாவ் டு பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார், அண்ட் யூ ஹாவ் டு டெவலப் gratitude. I think I have covered some points. Thank you very much for hearing, and thank you very much for the opportunity. I have a lot more to tell you. I also wanted to tell you about brain power and superpower, and brain as a supercomputer. So நிறைய points எல்லாம் I had, but due to the short of time, I am winding up. Thank you very much for hearing, and thank you very much for the opportunity, and thank you for Farida for giving me this opportunity. Farida is my student, and I thank all of you
on this occasion. I take this opportunity and the moment to thank every one of you, and I am being very grateful at this point of time. Thank you. Thank you, ma'am, for this wonderful presentation. I think it was a befitting topic for the occasion. And thank you, ma'am, for taking your time and readily accepting for being the resource person. Ma'am, with your permission, I'll just make one announcement. Yeah, sure, sure. Yeah. A feedback link. This is for the students. A feedback link will be posted at the end of the session in both Google Meet and YouTube. Participants are asked to fill it up without fail, as it would be considered for their attendance. So I repeat, a feedback link will be posted at the end of the session in both Google Meet and YouTube. Participants are asked to fill it up without fail, as it would be considered for their attendance. So thank you, ma'am. Now I'll just hand it over to Selvi ma'am to express our gratitude. I request Dr. P. Selvi, Assistant Professor of English, to propose a vote of thanks. I take up this opportunity to show our gratitude to our guest who enlightened us by her thought provoking ideas to face the 21st century challenges. The core phrases which inspired me are: learn by yourself, think wisely and smartly, chase your dreams, introspect your behavior, spend time with positive people, be an ambivert, cultivate empathy, set your goals, time is precious, find your purpose, and using media for a good cause. And I wish to highlight her key phrase: everyone is unique. I strongly believe in the statement, கடவுள் குப்பைகளை போடுவதில்லை. Ma'am, I assure you that your golden words will make our youngsters to turn their weaknesses into strengths and become superheroes like Greta. Thank you, ma'am, for your gracious presence and resourceful presentation. I thank everyone for making this occasion a fruitful one. Thank you. Thank you. Thank you for those kind words. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Ma'am, thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I can log out, ma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can log out, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot.
She's gone. Hello, Aarti ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can we start, ma'am? I just want to confirm whether you are ready. Yes, ma'am. I'm ready. Can Yeah. start. Yeah, just a second. Okay, participants, we move on to the next session of today. I invite Dr. S. Kartika, Assistant Professor of English, to welcome and introduce our resource person. Warm greetings to one and all present. On behalf of the College Union of Velala College for Women, I take this opportunity to welcome you all to the 6th day UGC Students Induction Program. It gives me immense pleasure in welcoming our today's chief guest, a prolific personality, Dr. D. Aarti, mentor, a dynamic communicator, and a motivational speaker. We are really grateful to you, madam, for accepting the invitation in spite of your busy schedule. Dr. Aarti completed her BE Production Engineering in PSG College of Technology, Coimbatore, and MBA HR and Operations in PSG Institute of Management, Coimbatore. She completed her PhD in Management at Erode Arts and Science College, Erode. She also completed PG Diploma in Guidance and Counseling in Periyar University, Salem. Adding feather to her crown, she cracked UGC National Eligibility Test for Lectureship, a challenging competitive examination. To her credit, she has acquired 10 years of hands on experience in soft skills training. Her area of specialization are placement training, parenting, motivating students, time management, communicative skills, goal setting, leadership skills, stress management, and etc., which are actually considered to be the need of the hour. She is here to present on the topic Make an Impact. Madam, we are really happy to have you on this virtual platform. Once again, I welcome you wholeheartedly for this session. I also welcome the faculty of various departments and the students. Madam, now the floor is yours. Thank you, ma'am, for the nice introduction and warm welcome. Is my screen visible? And can I have few students who are in the meeting right now to chat with me and put the answers in the chat? Will they be able to do that, ma'am? One second, madam. Will they be able to chat? Will the students be able to chat?
Yes, ma'am. Yes, they'll be able to chat. We have a few participants in Google Meet also. They will be able to chat. Thank you, ma'am. So, a very good morning, everyone. A new journey to be started, a new promise to be fulfilled, a new page to be written. Welcome, students. Best wishes to all of you to have a fantastic future. I'm happy that you have chosen this college. That is, you have grabbed the first ever opportunity that came into your life. This is a place where your voice is heard and your opinion counts. So before I begin, to give you some tips for making an impact, I want you all to type ready in chat. Okay, I'm seeing good morning messages in chat. Now, those who are in this Google Meet right now, apart from few in the YouTube link. So I want all of you to type ready in chat, R-E-A-D-Y, ready in chat. Come on, quickly go to chat and type ready. Until then, let me check whether you're able to see my slides. Okay, you're typing ready, it's sounding good. So am I, just a minute. Beautiful, you people are ready. Okay, now let me check whether you're really ready by posting a question to you right now, okay? So many years ago, so is my second screen visible? Why am I not able to switch on my slides? Just a minute, I'll check with this. Yes, I hope. Now you can see the second slide. Okay, many years ago, please listen carefully. I will really check whether you're perfectly ready for my session. Okay, many years ago, a plane was flying at 20,000 feet over Germany. Okay, listen carefully. So it was flying 20,000 feet over Germany. So if you could recall, so I'm talking about many years ago, in that period of time, Germany was at that time politically divided into West Germany and East Germany, okay? So all of a sudden there was an engine failure and the plane crashes smack in the middle of no man's land, okay? This just the border between the East and West Germany. So we call that as a no man's land, that is between East and West Germany. Where would you bury the survivors? Go to chat and quickly type in for me in East Germany or West Germany or no man's land. Yes, come on. I have almost 20 participants here in this group. Go to chat and type, where will you bury them? East Germany, West Germany, or no man's land? Okay, some say no man's land. Any other answer? Is there anyone to talk about East Germany or West Germany? Yes, let me wait. No man's land. Okay, no man's land is just the borderline between East Germany, West Germany. Okay, one said East. Okay, most of you are typing no man's land. Okay, that is between East and West Germany. I asked you whether you are really ready because already your session is over for you. This is the second session for you for the day. Are you, my friends, really ready for the session? I asked you, where would you bury the survivors? Okay. உயிரோட இருக்கிறவங்களை எதுக்காக நம்ம புதைக்கணும்? Okay, I hope you understand what my question is right now. So you don't, of course, bury the survivors, right? Okay, now you people should be really ready for the session and focus on the session. So regardless of your color, religion, your dreams, your status, you all want to make an impact in the society. Is there anyone who would say in this group, I don't want to make an impact in the society? Definitely not. We all wanted to create an impact in the society. That is why we are born in this world, right? So regardless of who you are, we all want to make an impact in the society, my dear friends. So what can you do to boost your chances of making an impact? So this session, we are going to talk about what things you need to do in order to increase the chance of making an impact in the society. See yourself in a better position, okay? So the next question which I'm going to post you today is, what is the best possible investment you can make? In the investment, the investment, okay, some can say, I wanted to invest in gold. Some will say, I wanted to invest. Okay, some say agriculture. Okay, I want to talk about it because I am the co-founder of Uravan Express, which is a new project which we have launched last week. Okay, agriculture is going to be the future. There is no doubt. Somebody type in chat. That is wonderful. So what? Okay, Kavya Darshini says education, ma'am. Wonderful answer, Kavya Darshini. Some say agriculture. Okay, so what is the best possible investment you can make? So as you all said, okay, time, okay, your previous session was about time. So some say, okay, time is very important. Yes, time
Every day we have to spend those 24 hours, right? So it is a common resource for everybody. So this is the best investment I can make for myself. Okay, if you want to talk about that, the answer is very short, sweet, and simple. That answer is invest in yourself. பெஸ்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இன்வெஸ்டிங் ஆன் யோர் செல்ஃப். Somebody said education. That is what I'm going to tell about. Okay, this concept is not told by me. It was told by the world's greatest investor, Warren Buffett. Okay, he's the best investor in the world. He says the best investment one human can make is investing in yourself. Investing in yourself means making small changes, continual improvements that can enable you to do more, be more, and you can grow more. Okay, so small improvements. நேத்துக்கு நீங்க இருந்ததை விட இன்னைக்கு பெட்டரா இருக்கீங்களா? That is what a small improvement. Okay, in Japanese they say it is a kaizen concept. Am I improving day by day? I'm not talking about a leap or a huge improvement which you wanted to make, a huge change, huge jump, not required. நேத்துக்கு இருந்ததை விட இன்னைக்கு நான் ஒரு 5% better, then that is a continuous improvement. That is what we are talking about. So remember, education is not something that prepares you for life. It's actually a continuous process. Okay, so now read aloud these sentences for me. Some of you are in the group, you can unmute yourself, you can sound louder. I want you all to read these sentences for me. One of you or those who wanted to unmute, read these sentences for me. Yes, Kaushika, come on. I am an extraordinary person. Super. I am born to win. I am believe in myself. I Yes. take a charge of my own life. I am a leader and a creator. I am unstoppable. I am steamy star. I'm a shining I am star. shining star. I am the happiest person. I am the greatest. I am the greatest. I am the champ. I am a champion. Okay, Kaushika, you are definitely the champion. You are the leader because you are the one to unmute yourself now and read these sentences for me. Great going, Kaushika. This is what a leader wants, okay? You will definitely reach the heights wherever you will, okay? So when you read these sentences, all these sentences give you energy, right? You're talking about, I am an extraordinary person. I am the greatest. I am the champion. How do you feel after reading these sentences? Okay, can somebody say if you really read these sentences, apart from Kaushika, if you talk about yourself, you are born to win, I am the champion. Can somebody tell me what is the feeling you had when you said I am the greatest and I am the champion? Is there anyone to share your experience? Ma'am, it brings Yes. a positive vibes, ma'am. It really brings a positive vibe. Okay, that's really great, right? So after reading these lines, I'm sure if you really read these lines at this moment of time, you will definitely have a broad smile on your face, my dear friends. Okay, that is definitely for sure. Okay, that is what happens when you give yourself the right inputs, my dear friends. If you give the right inputs, you will definitely get the right outputs. There is no doubt about it. Okay, so always feed yourself with the right inputs. ஸோ வாழ்க்கையில பெருசா ஜெயிக்கணும், நல்ல அவுட்புட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நல்ல இன்புட்ஸ் நம்மளுக்குள்ள போகணும். வெரி சிம்பிள். So always feed yourself with these as somebody said, okay, it feels positive, it feels happy when you talk about I am born to win. Keep repeating the sentences. You will definitely have a smile on this. I read this sentence, I feel very proud. Okay, somebody's saying I feel proud of myself. Definitely. Okay, so why not create that right input for you? Why not create the positive thing for you? Think about it. ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஒரு டே? Do I look okay? இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேனா? Am I a loser? நான் தோத்துட்டே இருக்கேனா? Does everyone around me hate me? எனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன பிடிக்குதா பிடிக்கலையா? நான் செய்யறதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா கரெக்டா இல்லையா? We just think about these sentences, right? We are not talking about am I a champion? Okay, I am the greatest. We don't do this. We always have doubts on ourselves. We always have questions like this. These are exactly self-limiting beliefs, my dear friends. If you have these kinds of thoughts and doubts on yourself, you will definitely not have fun in your life. Don't worry about getting success. You need to enjoy your life. You need to have fun in your life, right? If you really wanted to have fun and you want to get your things done, all that you need to do is to think the positive affirmations. Okay, when we allow these self-limiting beliefs, am I looking good, am I a loser, if you have these beliefs in your mind,
it floods your mind. So what you will do is you will not think positively. So always back up your mind with these positive affirmations. Wonderful. I am really enjoying the sessions because I have few people to read the sentences and talk few lines on their points. Okay, I'm going to share you the next slide. So always remember, your input determines your output. நம்ம உள்ள என்ன கொடுக்கறோமோ அதுதான் அவுட்புட்டா நமக்கு வெளியில வரும். Very simple. Okay, so just as our body needs healthy and nutritious food daily, எப்படி நம்ம நல்ல ஃபுட் தினமும் சாப்பிடணுமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மைண்டுக்கும் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது தினமும் தேவை. Daily we eat food, right? So daily we have to put some positive thoughts in our mind to always keep ourselves happy, motivated and bubbly. Okay, this sounds really interesting, right? So all that you need to do is to learn and acquire knowledge. Okay, so this you have to do by getting into a continuous education program. I'm not talking about what you really wanted to do by reading your books. I'm not talking about reading your curriculum books. Don't think, okay? I'm talking about knowledge which you can acquire from various other ways. Okay, so that is what I expect from you. So those who are in the group, quickly share with me what is the recent book you are reading. So others, those who are watching in the YouTube, please think what is the recent book you are reading right now. சமீபமா நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கிற புத்தகத்தோட பெயர் என்ன? What book you are recently reading? It can be anything. It can be in Tamil, it can be in English, whatever your mother tongue, your any language books, I don't mind. If not, I want you all to start this habit of reading a book, my dear friends. Okay, I will tell you why you want to read a book. Okay, read at least 10 pages in a book. Take, okay, some said Vivekananda book, any book it can be. I'm happy that I have few readers in the session. Okay, that's really okay. Who will cry when I die? Okay, by Robin Sharma. Wonderful. There are a lot of books. It can be anything. If you want to read fiction books, fantasy stories, whatever you want. Okay, you can. That is left to your choice. But read at least 10 pages a day. Without reading 10 pages, you should never go to bed. Have this as a habit from today. Make reading a habit for you. That is very important. Okay, I will tell you why you want to read a book. You can acquire knowledge from various other means. ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்கலாம், அதுல இருந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும். You can listen to some speakers, you can get experience. Okay, so you can do lot other work, but then reading a book is very, very, very important. I will tell you why. Now I want to tell you a short story. All I want you to do is close your eyes and just imagine to what I say. நான் சொல்றத அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்க. That is what I want you to do. Okay, ஒரு அடர்ந்த காடு. Just imagine, close your eyes and just imagine to what I am telling right now. Okay, ஒரு அடர்ந்த காடு, அந்த காட்டுல நல்ல பச்சை பசேல் நல்ல உயரமான மரங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த மரத்தை நீங்க கிட்ட ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு புள்ளிமான், அழகான ஒரு புள்ளிமான் நிக்குது. ஓகே, திடீர்னு பயங்கரமா மழை பெய்யுது. அந்த புள்ளிமானோட ஃபேஸ்க்கு ஜூம் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஃபேஸ்ல ஒரு சின்ன பயம் தெரியுது. வேகமா அந்த புள்ளிமான் இட்ஸ் ரன்னிங் வெரி ஃபாஸ்ட், ஒரு வேகமா ஓட்டம் எடுக்குது. என்னன்னு பார்த்தா அந்த பக்கம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேடன் ஒரு அம்ப அந்த மானுக்கு நோக்கி விடுறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, அந்த மானு வேகமா ஓடுது. இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க கற்பனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can open your eyes. இதுக்கு மேல கண்ணை மூட வச்சா you will all go to sleep. Okay, so now wake up and open your eyes. Did you all imagine to what I said? If yes, please raise hands. That's it. That's enough. Okay, please raise your hands. Yes ma'am, yes ma'am. Wonderful, wonderful, wonderful participation from your sides. Okay, kudos. So you all imagine to what I said right now. இதே நான் உங்களுக்கு ஒரு கதையா சொல்லாம உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவோ போட்டு காமிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா உங்க கற்பனை திறனை கட்டாயிருக்கும். இப்ப எல்லாத்தோட இமேஜினேஷன்லயும் ஒரு காடு வந்திருக்கும், ஒரு வேடன் நின்றுட்டு இருந்திருப்பாரு, ஒரு மான் தெரிஞ்சிருக்கும். எவ்ரிபடி would have imagined different ways. ஒருத்தர் மான், ஓகே, வித்தியாசமான ஒரு மானா, கொம்பு வச்ச மானா இருந்திருக்கலாம். ஒருத்தருக்கு அழகான ஒரு புள்ளி மான் இருந்திருக்கலாம். வேடன் எப்படி இருந்திருக்காருன்னு தெரியல, ஒரு விமனா இருக்கலாம், ஒரு மேனா இருக்கலாம், விமனா இருக்கலாம். It can be anything. Okay, so I said you will be imagining different things. ஒரே ஒரு கதை தான், ஆனா ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலயும் அதை நீங்க உருவப்படுத்தினது வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். Okay, that is the advantage, that is the power of reading a book, my dear friends. இதே ஒரு வீடியோ பாக்குறோம்னு வைங்க, அந்த வீடியோல இருக்கிற காட்சிகள் மட்டும்தான் உங்க மனசுல பதியும். Okay, இப்ப இருக்கிற young generation, you people are really young. Start the habit, cultivate the habit of reading a book. Only then you can improve your knowledge. ஏன்னா வேகமா நகர்ற காட்சிய பார்த்து பழகினவங்களுக்கு புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் குறைந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
Okay, can you understand? Because we are all attracted towards the videos, the images which we have in front of us. If we start doing this, what happens is that we don't cultivate the habit of reading a book. But what imagination எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only if you start reading a book. Okay, so if you wish to really acquire knowledge, if you have the urge to learn a lot, all that I want you to do is grab a book. It is not late. இது வரைக்கும் படிக்கலனா it's okay. But then next time when I address you or when I ask you, share a book which you are reading, definitely you should be able to share a book with me. Okay, that is very important. Have a habit of reading any favorite book of any genre, whichever you wish like. Okay, but then please have the habit of reading a book. ஒரு குட்டி library உங்க வீட்ல இருந்து start reading it. Very important. Only then you will have the power of imagination. Imagination is much more important, right? So that is what even Albert Einstein says. Okay, so very important. Don't forget, learn and acquire knowledge. The second question which I'm going to pose right now regarding this is, ஒருத்தர் இறந்துறாரு அப்படின்னு வைங்க. Okay, so you wanted to give it in the newspaper. How will you give this news? Okay, those who are in the group, if you want, you can unmute yourself and talk, or you can even type in the chat box for me. Yes? What is how you will give it in the newspaper? If somebody died, if you want to send the news. Passed away. Passed away. Wonderful, Kausika again. Okay, any other answers? You say he passed away. What else? தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லுவாங்கல்ல, காலமானார், இறைவனடி சேர்ந்தார். Yes, he left. Okay, he left, he passed away. What else? Anjali. Okay, good, beautiful. Died. Kick the bucket. Okay, wonderful idiom. That's kick the bucket. Yes, kick the bucket. He left us. Okay, you give a lot of answers, right? He was perished. Okay, beautiful, beautiful contribution from your side. So நிறைய வார்த்தைகள் நிறைய நம்ம சொல்லலாம், தமிழ்லயும் சரி இங்கிலீஷ்லயும் சரி. ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சொல்லலாம். ஆனா கார்ல் மார்க்ஸ் காலையில இறந்து போறாரு. Okay, went to God's hand, deceased. Okay, beautiful, lot more. Okay, I will tell you why I asked you this question. கார்ல் மார்க்ஸ் காலையில இறந்து போறாரு. சாயந்தரம் அவருடைய நண்பர் தன்னுடைய பத்திரிகையில அவருக்கு விளம்பரம் கொடுக்கணும், நண்பர் இறந்து போயிட்டார் அப்படிங்கிறது. எப்படி எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலையில் இத்தனை மணி அளவில் அப்படின்னு போட்டு என்னுடைய நண்பன் தான் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டான் அப்படின்னு எழுதுறாரு. ஓகே, he has stopped thinking அப்படின்னு எழுதுறாரு. So please imagine, ஒரு இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா stop thinking. அப்ப நம்ம சிந்திக்கிறதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா it is meant that we have died. Okay, so we should never stop thinking. அந்த thinking process நம்மளுக்கு எப்படி கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா only if you start reading. Okay, you have to read a lot, have the urge to learn something. சாக்ரட்டிஸ்லாம் சாகர தருவாயில கூட ஏதோ ஒன்று கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். There are a lot of leaders which I can quote. You should have that urge to learn. It is not that age is very important. Anyone who stops learning is old. நீங்க 20 வயசுல லேர்னிங் ஸ்டாப் பண்ணீங்கனாலும் நீங்க ஓல்டு தான். 80 years ஆகி நீங்க லேர்னிங் ஸ்டாப் பண்ணீங்கனாலும் ஓல்டு தான். It is not the 20-80 which matters. If you stop learning, then it means you're old. Okay, anyone who keeps learning, they always stay young, just said by Henry Ford. So you have to keep learning and learning, otherwise you'll become old, and it is even considered as to be died. Okay, so don't ever stop thinking. எப்படி உங்களுக்கு இந்த urge வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா when you have learning as a habit. So get into the system of lifelong learning. L-cube அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, lifelong learning, which means that I have to learn something throughout my life. I can do this only if I enjoy learning. Learning அப்படின்னா உங்க college books. Okay, don't think of taking your books and reading. No, I'm not talking about those curriculum books. You have to learn. Okay, learn from the experience people, learn something from your parents. This year, 1.5 years you spent with your parents, you have learned how your father is doing business, how your mother is spending the time at home. All these you have learned, right? That is knowledge. That is the experience you're going to learn, get. Okay, so the first tip I'm going to give to you to make an impact in your life is to learn and keep learning. Okay, a young prince began his classes in his kingdom itself. King அரண்மனைக்குள்ளேயே ஒரு ரூம் கொடுத்து அங்க ஒரு டீச்சர் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பிரின்ஸ்க்கு. ஆனா அவருக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. He often left his books in the class overnight and then he goes to sleep. The next morning, every time when he comes and he opens his book, he used to find the pages crumpled. யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து படிச்ச மாதிரி அந்த pages எல்லாம் crumpled ஆகும். Okay, he used to find fingerprints in those pages.
Then, in order to catch the culprit, the prince kept guards outside the class all night. Two of his bodyguards were with him, okay, in order to find who's that culprit who reads his book daily. Okay, so now a young man walks slowly into the class and takes a book and he starts reading the books. போய் அவரை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது பிரின்ஸ் அந்த காட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்றாரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அந்த புத்தகத்துல மூழ்கி அவர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறத பாக்குறாரு. Now the prince is feeling suddenly jealous and about the person because he is really fully involved in the book she's reading. He quietly went to the boy and asked, பயப்பட வேணாம், உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் திருடிட்டு போகணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு பிரின்ஸ் கேட்கிறாரு. Then he said, ஏதாவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா அந்த சின்ன பையன் சொல்றாரு, அந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன் சொல்றாரு, நீங்க ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த லைப்ரரியை பூட்டாம வச்சிருங்க நைட்ல, so that I can come read comfortably and go. Okay, the prince said, there will be no locks hereafter for this room, and also you can take these books home along with you, because if these books stay with me, it will be an insult to them. Okay, that is what the prince said. And the prince left his room feeling envious about the small boy's wealth, that is his desire to learn. Padikanungra aarvam. Okay, have this desire to learn, that is very important. Okay, you take any of the who are successful in life, you take Bill Gates, one of the richest men in the world, he reads about 50 books a year. Okay, Gates always has a book with him wherever he goes. He reads while he's traveling, he doesn't waste time. Okay, very important. So always carry a book, always keep this habit of reading. He says reading is essential for learning new things, thinking differently, and becoming wiser day by day. The next person in the slide is Elon Musk. He's an avid reader. And when he was asked by the interviewer, how did you learn to build rockets? Okay, he said, I read books. Very simple answer. Okay, books take you to a unique world of imagination, my dear friends. Only as we saw the example of imagining a story, which I said, right? So your imagination power will bloom only if you start reading a book. So they actually take you to the world of imagination and improve your standard of living. That is what we are aiming at. That is why we are studying. If you take Michelangelo, he said, I'm still learning. He said this sentence when he was at the age of 84. 84 சொல்றாரு, நான் இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. Okay, so there is no limit to learning. You all should have this urge. Be curious and open to new things. Try things out. Work on accelerating your learning curve. Build knowledge and master the skills whatever you have. Very important. No matter how the world will look like in the future and whatever skills will be in demand. We never thought we'll be sitting in this virtual session and I'll be talking to you and you'll be listening. We never thought the world will be like this. But then you have to adapt yourself. You have to learn the skills whatever is in demand. You have to have the ability to learn fast. Then you cannot go with the fast changing world. You have to have the ability to learn fast, which will make everything easier around you, my dear friends. Okay, so now I'm going to tell you a few things. If you have really tried these, நான் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இதெல்லாம் நிஜமா நீங்க லைஃப்ல இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ன்னு போடுங்க. ட்ரை பண்ணதே இல்லை அப்படின்னா you can put no in the chat box. Okay, for all those who are in the group with me, you can try. For all those who are listening, you can think in your mind whether you've really followed this in your life so far or you're yet to do this. Okay, so please think yes or no in your mind. First thing which I wanted to talk about is changing your daily routine. உங்களோட routine என்னைக்காவது நீங்க change பண்ணிருக்கீங்களா? Please type yes or no. Daily routine, I mean, no, you haven't changed. Okay, ஒரே சில பேர் போனீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு போய் அதே அவருக்கு ஃபேவரட் டிஷ்ஷே சாப்பிடுவாங்க, புதுசா ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. Think of trying a new flavor of ice cream. Okay, some say yes, some say no. They always fix their mind with something and do that. ஒரே ரூட்ல தான் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, ஒரே ரூட்ல காலேஜ்க்கு போறாங்க, வேற ஆஃபீஸ்க்கு போனாலும் ஒரே ரூட், வேற வழியில போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். ஓகே, so many no answers and few yes. Okay, that's good. Those who have the habit of writing in right handல எழுதுற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு left hand brushing ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா? Has anyone in this group try to brush in left hand? Left hander எடுக்க கூடாது. Nisha says she has tried. Nisha, are you a left hander, Nisha?
Okay, some say yes, some say, okay, if you are a left-hander, then you should have tried brushing in right hand, okay, which is your non-dominant hand. Let me be very clear. Have you tried brushing in your right hand? Okay, you have tried, okay, Ritika says she's tried, okay, beautiful, okay. If you have tried in this group, that sounds really interesting, okay. Have you ever tried to talk to strangers daily? The next question, okay. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்திருப்பீங்க இத்தனை நாளா, ஓகே, ஆன்லைன் விட்டுருங்க, நேர்ல போயிருக்கும்போது யாரோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை பார்த்து பேசிருக்கீங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்படி அட்வைஸே வந்திருக்காது இல்ல, யாரையும் பார்த்து பேசக்கூடாது, அவங்க ஏதாவது கொடுத்தா வாங்கக்கூடாது. We have been taught like that. Don't talk to strangers. Don't get anything from them. Don't eat whatever they give. Okay. Yes, ma'am. So have talked to strangers. Have you tried talking to strangers at least one stranger daily? Okay. Few said yes. Okay, that's interesting to read S messages. Okay, and few saying no. Okay. Have you tried anything weird, like new hobbies, whichever you don't imagined of doing? Not daily. Okay, some says not daily, but I've tried talking to strangers. Okay, that's good. Have you really tried a new hobby? Okay, a lot of them typing yes this time. Okay, book reading. Okay, that's wonderful. Okay, getting answers in chat like this. You people are really good. Okay, have you ever tried this? Go to movies of other languages and watch them without subtitles. Watching, if you're not knowing Hindi or Korean movies, without watching, without the subtitles. Yes, ma'am. Yes. Okay, so Ritika has tried most of these things. Okay, good. Subtitle irundha subtitle illama paathirukkom. That is what my question is. Okay, so if you have thought about, okay, those who didn't type the answers in chat, இந்த எல்லா ஆன்சர்ஸ்க்கும் நோ அப்படிங்கிற பதில் தான் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா, then it means that you haven't tried any of these things. Okay, then you are still in your comfort zone, my dear friends. Okay, so the next tip I'm going to tell you is, so this is what we discussed right now. So the next tip is, to make an impact, you definitely need to break your comfort zone. பேரே அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா, comfort zone அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். It's the type of environment in which you're grown up, you're used to be living in that. It will be definitely comfortable. But please remember, it will never take you to heights. College is a great time to step out of your comfort zone, my dear friends. There'll be a lot of student clubs and a lot of activities for you in college where you can get involved and which will definitely help you to step out of your comfort zone. It is definitely comfort zone நிச்சயமா ஒரு beautiful place தான். That I can totally agree. But nothing ever grows there. If you really wanted to grow, you definitely have to step out of it. It is actually a dangerous place. It prevents you from improving. It stops you from achieving all the things you really are capable of doing. And it makes you miserable. So please remember, always try to break your comfort zone and step out of it. So make a decision today to change something in your life that you are unhappy with and start experiencing the positive changes. Comfortable செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படி பிரேக் பண்ணி புதுசா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது, try doing it right now after the session. Try breaking your comfort zone. Don't sit comfortably. Break your comfort zone and try doing something new that will definitely take you to great heights. Okay, I'll tell you a small example which you will be able to understand it much more better. Okay, imagine I'm having a balloon in this hand and I'm having a box. ஓகே, ஒரு பலூன் இருக்கு, பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த பலூனை பாக்ஸ்குள்ள வச்சு நான் அந்த பலூனை ஊதும் போது அந்த பாக்ஸ் சைஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த பலூனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? பட் இஃப் ஐ ப்ளோ த பலூன் செப்பரேட்லி, இட் வில் டெஃபினெட்லி பி ப்ளோன் லார்ஜர் தேன் த பாக்ஸ். பாக்ஸை விட பலூனை பெருசா நான் என்னால ஊத முடியும். ஆனா பாக்ஸ்குள்ள வச்சு நான் அந்த பலூனை ஊதும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் கேன் டெஃபினெட்லி grow to the size of the box. That box is your comfort zone, my dear friends. The balloon is your potential. Okay, if you really can come out of your comfort zone, your potential is much more bigger. But you're still inside your comfort zone, you're not getting your potential out of it. உங்களால இதோட அதிகமா நிறைய செய்ய முடியும், ஆனா கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ளே இருக்கிறதுனால you're limiting your potential towards that. You're limiting your potential inside your comfort zone. All that you need to do is break free of the box. கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். The balloon will have to fill with pressure
and wrist popping, but eventually the pressure will be strong enough that the balloon will burst the box open. Can you understand? Okay, there is a whole world which is waiting outside your comfort zone. The comfort zone இருந்து வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய உலகம் உங்களுக்காக காத்திருக்கு. But then you're inhibiting yourself, you're putting yourself inside the comfort zone and you're not enjoying the world which is waiting outside you. Okay, not moving out of the comfort zone will definitely make it harder for you to discover what is your passion, because no passion can ever be found in the shadows of your comfort zone. It can only be found by stepping away from it. Can you understand what I'm talking about? So, all that you need to do is break your comfort zone, come out of it, step up out of it, and face the beautiful world which is full of opportunities for you. Okay, that is very important. Now I'm going to show you a few pictures of famous personalities. So all those who have joined me in this group have the opportunity of typing certain things, whatever comes to your mind. அவங்க பிக்சர் போட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதோ அதை நீங்க chat boxல எனக்கு டைப் பண்ணலாம். Okay, immediately what comes into your mind you can start typing about that person. Okay, so the first person, here goes the first person. Start typing that in the chat box. Okay, Anushka, that's good one. Good player. What else? Cricket. Good. Cricket. Beautiful. Good in batting. Cricket. Okay, so majority says great cricketer, good runner, cricket, captain, hard work, famous cricketer, cricket. Beautiful. Okay. Indian cricket team captain, play with confidence. Cricket. Good. Negativity pays off. Beautiful. Okay, so we are done with Virat Kohli now. So let us move on to the second personality. So here he goes. Okay, Jalil says my voice is not clear. It's the same for everyone. Can all of you others in the group can hear me? You can raise your hands if you can hear me. Okay. Yes, thank you so much. You can put your hands. Positivity, scientist, loved by all. I left the Great other lover message. of students. Courts, president, Indian scientist. Okay, he spent most of his time addressing to students, right? Motivator for students, scientist, dreamer. He wanted all of us to dream. Role model, sweet person. Any India other? 2021. Okay, India 2020. Okay, now we are in 2021. Great man in the world, rocket man of India. Interpersonal skills, missile man, polite person, hard worker, India's pride. Okay, lot of things. I know you'll be excited to talk about Sir. Okay, that sounds interesting. So for most of you said students, motivating students. Okay, and when we talked about Virat Kohli, you said cricketer. Okay, we'll move on to the last person, Mark Zuckerberg. We all use Facebook, but what do you know about Mark Zuckerberg? I don't know, ma'am. Good. I respect it. I don't know, ma'am. Super. I'll tell you why you don't know about him. Ma'am, Okay? he only know blue and black. He only Yes, physically exactly. talented, ma'am. Yes, Only Kaushika, the meaning of Facebook color is because he only see white color and blue. yes, and he So he's always a wears the same color dress also, okay? Because he doesn't want to waste time choosing what. நம்மலாம் wardrobe முன்னாடி நின்னுட்டு என்ன dress போடலாம் இன்னைக்கு அப்படின்னு we waste our time, right? But Mark Zuckerberg doesn't do that, okay? He says don't waste your morning fresh hours in selecting what you wanted to wear for the day. He says he wanted to wear a perfect suit, okay? We can talk much about him, but then உங்களோட ஆன்சர் டோன்ட் நோ அப்படிங்கறத ஐ ரெஸ்பெக்ட் இட். ஓகே, யூ டாக்ட் அபவுட் விராட் கோலி, யூ டாக்ட் அபவுட் அப்துல் கலாம். ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். ஆனாலும் மார்க் ஜுக்கர்பர்க் பத்தி தெரியல. நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அன் ஐடென்டிட்டி ஃபார் யூ. இல்லாட்டி இந்த உலகம் நம்மள மறந்துடும்.
Okay, Abdul Kalam அப்படின்னு சார்ன்னு சொன்னதையும் you talked much about him. When I showed you Virat Kohli, you said he is the cricketer. Okay, that is the identity. Cricketer அப்படிங்கிறது தான் கோலிக்கு ஐடென்டிட்டி. Okay, missile men, scientists, motivators for students அப்படிங்கிறது தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சாருக்கு ஐடென்டிட்டி. Okay, ஐடென்டிட்டி இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகம் நம்மள ஈஸியா மறந்துடும். Can you understand what I'm trying to tell? So if you really wanted to make an impact in the society, all that you need to do is create an identity for you. உங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை நீங்க உருவாக்குனா மட்டும்தான் you will have the society remembering you. So start thinking how to create this identity for you. Create an impact, make an impact by creating an identity that you can do by thinking about who you are. Okay, last session I hope she talked about who you are. Okay, find out what is your strength, how you can really make an impact in the society. உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவத்தை கண்டுபிடிங்க, அந்த ஐடென்டிட்டியை நீங்க கண்டுபிடிச்சு make an impact in the society. Okay, so the very important tip which I generally tell to most of the students is, very important tip is be careful in selecting the people around you. உங்களை சுத்தி வர யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற people selection carefully select பண்ணுங்க. Very important. That only decides your life. Okay, ஒரு ரிசர்ச் கம்பெனி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சாங்க இது ப்ரூவ் பண்றதுக்காக. Okay, it's been said we are an average of 5 people around us. நம்மள சுத்தி வர இருக்கிற 5 பேரோட ஆவரேஜ் தான் நாம. Okay, can you understand? 5 people average is you. அந்த 5 பேர் உங்களை சுத்தி வர இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவா ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா வைப்ரண்டா இருந்தாங்கன்னா நீங்களும் அப்படிதான் இருப்பீங்க. உங்களை சுத்தி இருக்கிற 5 பேர் நெகட்டிவ் திங்கிங்கா உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா நீங்களும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, யூ ஆர் an average. So think who's around you, who's surrounding you. Are they really positive? Are they really motivating? Please find out whom you are surrounded with. Okay, so I will tell you a small example what really happened. It will definitely help you to understand the value of surrounding yourself with beautiful people. Okay, ஒருத்தர் காலையில எப்போ வாக்கிங் போற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போறாரு. ஓகே, ரெகுலர்லி அந்த ரூட்ல தான் ஒரு வாக்கிங் போற ஒருத்தர் ரொம்ப ஹெல்தியா ஆரோக்கியமா அந்த அன்னைக்கு ஷூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு டிஷர்ட் பேண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு he is going for walking. அவரு கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு வராரு. ஒரு யூகே பேஸ்ட் ரிசர்ச் கம்பெனி ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ஒரு 5 பேர்த்த அவருக்கு தெரிஞ்சவரை செட் பண்ணி அவங்க கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு வைக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அவர் வாக்கிங் போயிட்டு வராரு. போயிட்டு வந்தனே ஒருத்தர் போய் கேட்கறாங்க, சார் என்ன டல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இவர் சொல்றாரு, அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை, நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is going for the second round. செகண்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் போய் கேட்கறாங்க, உடம்பு இது சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இல்லையே நல்லா தான் இருக்கேன், உடம்பு நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் போறாரு. தேர்ட் ரவுண்ட் போறப்போ இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஏன் சார் எப்போ இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஜோஷா இல்லையே அப்படின்னு கேட்கறாரு. அப்புறம் ஃபோர்த் ரவுண்ட் போறப்போ ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றாரு, என்ன இப்படியே வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க, நல்லா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபோர்த் ரவுண்ட் போறப்போ லைட்டா அவருக்கு தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு. ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் போறப்போ இன்னொருத்தர் வந்து என்ன சார் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கிறாரு. உடனே அங்க மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு. ஓகே, நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆரோக்கியமா வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்ச ஒருத்தர் 5 பேர் போய் அவர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இன்னைக்கு நல்லா இல்ல, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, என்னமோ நீங்க வித்தியாசமா இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு டல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு 5 பேர் போய் கேட்கறாங்க. உடனே அவருக்கு என்ன ஆயிருது, நல்லா இருந்த மனுஷன் ஃபோர்த் ரவுண்டு போகும்போது லைட்டா தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு. ஃபிஃப்த் ரவுண்டு போகும்போது மயக்கம் போட்டு கீழேயே விழுந்துடுறாரு. ஓகே, நம்மளை சுத்தி இந்த மாதிரி 5 பேர்லாம் வேணாம். we really wanted to have இந்த மாதிரி 5 பேர் இருந்தா அவ்வளவுதான், நம்ம லைஃப் ஓவர். 2 பேர் இருந்தாவே போதும் இல்லையா, to finish us, right? So imagine what kind of people are really surrounding you. That is very important. For example, your கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, உங்களோட ப்ரொஃபசர் கூப்பிடுறாங்க, உங்களை ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்காக கூப்பிடுறாங்க, யாராவது எந்திரிச்சு இதை படிங்க, இல்லை இந்த ஆக்டிவிட்டி எனக்கு செய்யுங்க அப்படின்ட்டு. கூட இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட் எதுக்கு தேவையில்லாத ரிஸ்க் உட்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்களா, இல்ல பரவாயில்ல போ அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்றாங்களா? ஜஸ்ட் திங்க் whom you are really surrounded with, who's surrounding you, what kind of friends you have. You really have to choose your friends, my dear friends. This is the time you can flourish in your life. Think what kind of people are around you, whether they are motivating you or demotivating you. They want you to take risk, they want you to volunteer, or are they pushing you down? எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை உட்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்களா? Are they really pushing you forward? Please just imagine what kind of people are around you. ஏன்னா நெப்போலியன் ஹில் அழகா அதை சொல்றாரு, நாம் யாருடன் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தே வாழ்க்கையில் உயர்கிறோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நாம் யாருடன் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தே வாழ்க்கையில் உயர்கிறோம். உங்களை ஊக்குவிக்கும் மனிதர்களுடன் பழகுங்கள்,
உங்கள் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கும் மனிதர்களுடன் பழகுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? யாராவது உங்களை புஷ் டவுன் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்களோட பழகிறதே அவாய்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்கள நம்மளால மாத்த முடியாது. யூ cannot change that person, you cannot change the people around you, but you can change the people you choose to be around. யார் கூட நீங்க இருக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவு உங்க கையில தான் இருக்கு. அவங்கள மாத்த முடியாது உங்களால. Can you understand? So please choose the people. Very important. When you go to college, when you meet new people, understand what thinking they have in their mind. So choose your friends, select your friends so that they motivate you rather than discouraging you. Surround yourself with people who tell you what you can do and who motivates you. Stay away from people who tell you that you can't do things. Okay, very important. You have to stay away from negative people. You have to stay away from demotivating people. Once a research was conducted with goats. Okay, two persons were made to stand in front of the group of goats. Okay, front of goats. One person was holding a picture of a happy man. He was smiling. He was holding a picture of a happy man. The other was holding a picture of a sad man. Now tell me, where will the goats go? Can anybody tell me where will the goats go? Bad Sad face, sad face. Okay. Some happy face. Happy face. Okay. எல்லாரும் நினைச்ச மாதிரி sad man கிட்ட தான் போகும் நினைச்சோம். To everyone's surprise, as Kaushika said, okay, all goats move towards the man holding the picture of a happy man. Okay, the researchers concluded, the research என்ன conclude பண்றாங்கன்னா, goats are able to distinguish happy people's face from the sad ones, and they prefer happy. goatே வந்து happy smiling face தான் prefer பண்ணுவாங்க. Even a 5-sensed animal prefers a happy person. So if you are positive and happy, you can definitely attract a lot of people. நீங்க பாசிட்டிவா ஹாப்பி பர்சனா இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களை சுத்தி ஒரு group of people இருப்பாங்க. You can spread this happiness around you, which will help you to move in your success path, which will definitely help you to make an impact. Understood? நீங்களும் பாசிட்டிவா இருக்கணும், உங்களை சுத்தி வர இருக்கிறவங்களும் பாசிட்டிவா நீங்க நிச்சயமா வச்சுக்க முடியும். So very important, be happy, be smiling, be positive always. Okay, so always keep the company of enthusiastic and positive people. ஏன்னா இந்த enthusiasm அப்படிங்கிறது it is contagious. அது ஒரு தொற்று வியாதி மாதிரி. Okay, if you are enthusiastic, the other person nearby you will also be enthusiastic. If you are sad and worried, that person also will be sad and worried. Okay, you want a positive environment, then you have to be happy, you have to be enthusiastic so that the environment around you is always enthusiastic. If I take class with like you have to be enthusiastic, you have to be like this, then that energy only will pass to you, my dear friends. You really have to show that enthusiasm to have the environment around you being very positive and vibrant. Understood? So meet, mingle, and make friends with those who have the upward urge, those who want to move up in life. Make friends only with those people. Surround yourself with best in books, music, and art. Listen to greatest speakers. Hang on the walls the positive quotes, whatever you find you interesting in your life, whatever you like, positive quotes, the portraits of people who really you admire. All these will create positive vibrations around you. Okay, find people who are looking for success, who are positive and open to things. They will definitely change you. Okay, so the next tip which I'm going to give you is push yourself, because no one else is going to do it for you. யாராவது வந்து நம்மள பின்னாடி தள்ள மாட்டாங்களா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். Because everyone is busy in their own work, everyone has their own dream. You have to fulfill your dream, then you have to push yourself. If you wait for someone to come and push, then that is not going to happen, my dear friends. All that you need to have that urge in yourself. That is very important. All great people who achieved true excellence had one thing in common. It is the willingness to push beyond their limits, day in and day out. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நீங்க புஷ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் வரும், நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். இருந்தாலும் you have to keep pushing yourself. Push yourself physically and mentally also. You have to push your shyness. யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, இப்போ ஏதாவது நம்ம பேசினா தப்பா போயிருமோ,
We all have this shyness, self-doubt. Don't have all these. You have to come out of this. Don't have shyness. Don't have your self-doubts. Don't underestimate yourself. Push yourself and come outside. That is very important. Only then you can make an impact. Otherwise, you can never succeed. Okay? What happens if you take an egg and break it from outside? Come on, quickly type your answer or unmute yourself and talk. What happens when you take an egg and break it from outside? Any answers? The yolk will come out, ma'am. Okay, so the egg breaks. Okay, so what happens? You can either have a half boil or omelette done. Okay, you eat it, fine. So simple is what happens is life ends. Life end if you break it from outside. What happens if the egg is broken from the inside force? Life begins. Okay, please understand. Okay, so as somebody typed in chat too. So always remember, great things will begin from inside. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கணும், great things achieve பண்ணனும்னா உள்ள இருந்து மட்டும் தான் புஷ் பண்ணனும். நீங்க வெளியில இருந்து ஒருத்தர் புஷ் பண்ணுவாங்க, no, it's not going to happen at all. You have to keep pushing yourself. You have to break and push yourself from inside. Nobody here is to fulfill your dream. Please understand that. Everybody is here to fulfill his own destiny, his own reality. So if you want to achieve your own dream, if you want to make your dream into reality, all that you need to do is push yourself. That is what you need to do. Very simple. Okay. So the next one. The next step for making an impact is stop comparing yourself with others. We often do this and we often find miserable because we compare ourselves with others. Okay, that is what we do. That is why we put ourselves in a shell. We always find ourselves demotivated because we compare ourselves with others. There are billions of people in the world, my dear friends, and every one of them is special. No one else in the world is like you. உங்களுக்கு வேணா உங்க அம்மா மாதிரி ஒரு கண்ணு, அப்பா மாதிரி கால், உங்க அம்மாக்கு இருக்கிற திறமைகள்லாம் இருக்கலாம். But you are completely unique. No one else on this earth is exactly like you. Every individual born in this world is unique. You all know this, right? Identify your unique talent. Enjoy your own life without comparing it with that of the another. Because it's beautifully said, personality begins where comparison ends. உங்களுக்கான பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா நீங்க எப்போ கம்பேர் பண்றது நிறுத்துறீங்களோ அப்பதான். Don't compare. If you start comparing, you don't have your own personality. So stop comparing and develop your personality. Okay? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட போய் கிளாஸ் டீச்சர் கேட்கறாங்க. அப்போ அமெரிக்கன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பிரசிடென்டா இருக்கிறாரு இல்லையா, அவரை மாதிரி வருவியா, நீ ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மாதிரி வருவியா அப்படின்னு போய் கிளாஸ் டீச்சர் எடிசன் கிட்ட கேட்கறாங்க. Edison said, no, I would like to be like Edison only. அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்றாரு. Okay, that you have to do. You never want to be like somebody else. You want to be like yourself. That is very important, right? So stop comparing yourself with others. Never do that. If you want to compare, அப்படியே நீங்க கம்பேர் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா, then compare your previous performance with your current performance. Last time நான் இவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன், இந்த டைம் okay, I'm better. Compare yourself. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், நேத்திக்கு நீங்க இருந்ததை விட இன்னைக்கு நீங்க பெட்டரா இருக்கீங்களா, நேற்றைய நானை விட இன்றைய நான் improvement, then that is way ahead. Okay, then you are marching towards the success path. That is what is required. Don't compare. If at all you wanted to compare, then compare your performance, previous performance with your current performance. Because if you start comparing your goal with your friend's goal or others' goal, it will be like comparing fruits to vegetables or apple to orange. You can't do a fair comparison, right? So each person is unique, and so is the journey of their life. Their journey of life is totally unique. So you need to understand that everyone is unique. So stop comparing yourself with others. Okay. Okay. The next thing I wanted to talk about is always try to have a positive outlook on life. Okay. I keep telling this from the beginning. Okay. Always focus on the good you have on each day. There are a lot of events which is going to happen on a single day, right? நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி நடக்குது. ஆனா அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஒரு கடிகாரம் நின்னு போச்சுனா கூட it will show the right time twice a day, right? Even a stop clock can show the right time twice a day. So always focus on the positives you have on a single day. Don't remember the negatives which happened on that day. Do remember only the good ones. Okay? A study was conducted
with 90 students like you all, 90 undergraduate students. One half of the students wrote about positive experiences for 3 consecutive days. 3 days continuous அவங்களுக்கு நடந்த positive experiences மட்டும் எழுதிட்டே வராங்க. The second half of the students, they were called the control group. Okay, those students were asked to write on a control topic that did not affect any emotions illama avanga they writing what is happening. Okay, so after 3 months you take the study, okay, and you say the study was found that the students who had written about positive experiences still had better mood levels, and even the physical health was better. Fewer illnesses were observed. So in order to make an impact, all that you need to do is look only for the positive around you. Okay, ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு மிரர் ஹால்குள்ள ஓடுறா, சுத்தி வர கண்ணாடி மாளிகை. அங்க நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். வேகமா உள்ள போய் அந்த கண்ணாடி எல்லாம் பார்த்து பயங்கரமா சிரிக்கிறா, கை தட்டுறா. ஓகே, எல்லாம் அவளை பார்த்து கை தட்டுற மாதிரி இருக்கு. She's coming outside the mirror hall and saying this is the happiest place on earth. Okay, உலகத்திலே மிகச்சிறந்த இடம் எது அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் அப்படின்னு she's telling. Next, a mentally disturbed man, he's entering the mirror hall and he's raising his hands to beat. அடிக்கலாம் அப்படின்னு கையை உயர்த்துறாரு. அப்புறம் எல்லா மிரரும் அதே தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், எல்லாம் அவர் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. He was very angry and he came out to the mirror hall and said, this is the worst place I've ever seen on earth. ரெண்டு பேரும் போனது ஒரே இடத்துக்கு தான். Yes, both of them went to the same place, but it is how they reflected, okay, how they reacted, which was shown on them, right? But what matters is how you look at things. Everything around you is same, but how you look at things is very important. So if you really wanted to live longer, be happy, healthy, and you really wanted to be successful and really wanted to make an impact in this society, all you have to do is think positive. Okay, so never do this without staying focused. Staying focused is actually an interesting concept. I saw your previous session was about your time is now. All that you need to focus on this time. Okay, time management and focusing, staying focused is very important, my dear friends. You can become great at multiple things, but you should only focus on only one thing at a time. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்றதுக்கு மல்டிடாஸ்கிங்ல ரொம்ப சிறந்தவங்களா இருப்பீங்க. Online classes la you'll be listening to the lecture, you'll be listening to what your mother says, you'll be listening to what your grandparents are doing. You really are very good in multitasking. I really know about you. Okay, but then if you really wanted to achieve success, you have to stay focused on one thing at a time. Trying to pursue too much of things all at once will actually limit the amount of time, and it will actually be difficult to be successful in all these. Okay, you have to be staying focused on things is very important. So focus your time and energy on one major goal at a time and avoid getting pulled away from all the distractions you have around you. Kandipa distractions irukathaan seiyum at this age and day, and you will definitely have distractions around you because these distractions are easily available and it is accessible easily also. As you keep listening, you will get the notifications from your phone. You will find people watching television at your home. You will be tempted to play games in your phone. All these you will have. You will definitely have distractions which are accessible to you. But if you really wanted to achieve your goals, you have to stay focused. That is very important. Okay, small things such as putting your phone away while you study or putting it in aeroplane mode, it makes a really very big difference in your day. Okay, setting a routine, forming habits are also very important. We must try to fit inside a system we build in order to make our new habits to kick in and for focus to be truly possible. Okay, that you can really work on. So staying focused is not easy. Easier solittu poiralam, but then it is possible if you really try this. So focus can help you finish a task you are working on, stay on track and meet your deadlines you have, help you score high grades, and you will really find if you stay focused, there is a lot of time which is left over. Okay, that you can really have for your own time, which is called as a me time. So Arada solrar Swami Vivekananda solumbod, take up one idea, make it your life. Okay, take one idea, make that idea your own life, your life. Think of it, dream it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerve, every part of your body be full of this idea. That is the way to make an impact, my dear friends. Okay,
So all that you need to know is stay focused on what you do. Okay, that is very important. You have to have the desire to excel in whatever you do. You have to do whatever you do, be the best version of yourself. The desire to excel is exclusive of the fact whether someone else appreciated it or not. அவங்க பாராட்டுவாங்க, இவங்க பாராட்டுவாங்க, அவங்களுக்காக இதை செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க செய்யக்கூடாது. You have to excel, you have to have the desire to excel only for you, because excellence, as I said, is a drive from inside, not outside. Excellence is not for someone else, okay, to notice, but that is for your own satisfaction and efficiency. உங்களுக்காக செய்யுங்க, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கறதுக்காக செய்யுங்க, not for somebody else who's outside. இன்னைக்கு நீங்க அப்பாக்காக செய்யலாம், அம்மாக்காக செய்யலாம், but you have to be happy. You can give your best only if you have the passion and if you have the desire to excel. Okay, history does not record how fast you did the job. எவ்வளவு வேகமா செய்றீங்கங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எவ்வளவு நேர்த்தியா செய்றோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். Okay, ஒரு சின்ன ஒர்க் செஞ்சாலும் make sure you do it to your best. It can be, okay, in this COVID time we have done a lot of household work, right? Whatever work you do, even sweeping a floor, be the best in what you do. Do like how Beethoven composed music, do like how Shakespeare wrote poetry, do like how Michelangelo painted pictures. இந்த வேலையை இதை விட பெஸ்டா செய்ய முடியாது அப்படின்னு பாராட்டுற அளவுக்கு பெஸ்டா செய்யணும். That is how you have to do. You only achieve identity by being the best of whatever you have it in you. Be the best version of you, my dear friends. Okay, you can see an ordinary school teacher who did not even believe she had the capabilities to become the headmistress of a school. She didn't even believe she can do that. But she went on to build missionaries of charity known to the world as Mother Teresa, feeding over 4 million people in more than 140 countries in the world. Which means inside one human being, there is power to transform the rest of the world. The next person, a university dropout, Steve Jobs, he was able to revolutionize the way technology operates even today. Our lifestyles have been changed tremendously. Yes or no? That power of a human being, that potential of a human being is sleeping inside each one of you. Okay? So those who are in the chat, I'm going to conclude. Okay? So please type in chat a number for me. Whatever number comes to your mind, type in chat that number for me. Okay, 13, 25, 2, 6, 7, 3, 4, 1, 3. Okay, wonderful. Okay, I'm getting one big number from Muthu Subhashni. Okay, so 100. Fine. So now the last tip which I'm going to give you is you can greatly, thank you for all those who are typing in chat. You can greatly improve and make an impact in the society by learning to think big. I asked you to type a number. It can be 1 lakh, 1 crore, 10 billion. You can type any number, but then we always think of 1 digit or 2 digit maximum, right? Only 1% typed in 3 digit. Always think big. Break through the limitations you have set to yourself. Expand your horizons. Always dream big in your heart. Work persistently, step by step, to make your dreams come true. My dear friends, please understand, dreamers are the world shakers. If you are serious about living a successful life, if you are really serious about making an impact in the society, the first step you need to do is to get yourself out of the ordinary and get into the extraordinary. Okay? So whatever you dreamt of will definitely turn into a reality if you do all these, whatever we discussed in today's session. Okay, so we talked about learn and acquire knowledge, break out of your comfort zone, create an identity for yourself, select people around you, keep pushing yourself, stop comparing yourself with others, look for the positive, and finally stay focused. Your success lies in your hands. I could tell you all that you need to do to make an impact, and at first you will probably do a couple of those and forget it later. Okay, இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு 1 வீக்குக்கு மோட்டிவேஷன் லெவல் இவ்வளோ பீக்கா இருக்கும். After the week, okay, your motivation level comes down. Don't give up. Okay, have this
motivation throughout, then only you can have a long lasting impact in the society. The secret to success is actually found in your daily routine. You have to do this daily. For a longer period of time, we thought you are actually stuck with your DNA. நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா எங்க அம்மா அப்படி இருக்காங்க, அவங்கள மாதிரி தான் நான் இருப்பேன், அப்பா அப்படி இருக்காங்க. We always talk about our DNA. Whatever you are born with was your destiny. That is what our thought so far. But please remember, that's not the way it works anymore, my dear friends. We talk about a brand new science called epigenetics, which says every single thought you have, every single mouthful of whatever you eat, every single step you take changes the gene expression, changes the way the whole body is talking to itself, and it actually changes your destiny, my dear friends. So you write your own life script. Successful people do not do great things, they only do small things in a great way. Okay, so let's not be just a part of a landscape, part of a crowd. Let's be something special. Let's think bigger, grow greater, and become true leaders and make an impact in this society. Thank you all for your patience listening. My sincere appreciation and gratitude to the faculty members and management of Vellal College of Women for their efforts in imparting quality education. And I'm thankful to principal for providing me this wonderful platform to talk to you all. Okay, looking forward to connect with you in future too. Thank you once again. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That was a wonderful and a vibrant presentation. And thank you for your time. To express our gratitude, I invite Dr. S. Kartika, Assistant Professor of English, to deliver a vote of thanks. Thank you, ma'am. On behalf of the College Union, I extend a heartfelt thanks to all. I express my deep sense of appreciation and sincere thanks to our guest, Dr. D. Aarti, who graciously accepted our invitation and engaged the session in a very interesting and interactive way. To make an impact, one must read books, break one's comfort zone, create identity, careful in selecting positive people, stop comparing oneself with others, positive outlook, and stay focused. These are the secret of success. Madam, we are sure that the anecdotes and the positive words you shared would have definitely motivated our fledgling students. Thank you, madam, for that. And I would like to thank our secretary, Madam Principal, Student Induction Program Coordinator, College Union team, and dear students for their support. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's been a pleasure with you all today. Thank you. Have a good day. Bye bye. Yes, ma'am. Bye bye, ma'am. Thank you.